Ni sauti ongea na huyu kidogo imekuja. Ona, sauti imekuja. Inakuja. Kantika yuchimoko tunyalachum odofwa mao kanya kanti mashigaji wa Beldina. Kama wako wanaweza simama tuwaone tafadhali. Mipaka yao Wandano manose koso Rubaridi Pogilo Borwa Leto Lete Wakina unge Atimu Sahinya Kena wana pita Atimu Sahinya Ini Tiamera Sana name Makuru Kiambeda Ono ende ku witness Kisho wali Chanda Lakabara Eno Kubala Kamana wana wengi Atimu Nemo Sahinya Ono Ida biro mbele kata nyalo soda dong mama ajo chach kapodo ko nini kito soda kama Ano ni mulu Dogala wakuru Ano ni mugi Kweki jengi Ukuri Wana master of ceremony Akwai Ikechwani wengi yako Ida wena wana tulo Ikipaka eneo ni kene Wakuko uwe kumu yako Kao kabano Adwaro ni tinginene Adwaro ni tiwene Ondo pika Ogibiwoyo giduto Introduction ema gibiro timo Kata chen kumi Biro woyo ondio ya Please May the request Kibiruka kichungi yo kamera Kijo mkumanisa Amerika wani lugini Kuru chungi yo joka It's a request Manakaka sekwa nyithi nyiminene nyithi owetene agombo ka biuru ka kendo ried ka uduto te ka rombu duto te onge ng'ama dong' kwayo abiro kwayo Bwana George Bon japuonj ine makodi tim that introduction please. Yo kanisa jiduto te amoso ni Nyasaye ber seche te. Now Abomiyo our cousins will introduce themselves. Kato bange I'll say something. Praise the living God. Ya an gi nyinga iluonga ni Rebecca Adhiambo. An nyar Pamela Onditi. Pamela Onditi e chok joko Onditi. She's late. Manyamen Pamela. Kuran mama wa maiko kawuono. Agomo sahinya. God is good and all the times. An iluonga ni Elio Uso. An nyathi nyamin Beldina mano tedo kogelo miluongo ni Ludi Onditi. Ludi Onditi emane Beldina luwo bang'e. Erokamano. Akelo mos mara makende ne wuonwa madong' wuon Lamek mos ahinya. I'm also uni praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord once more. Ani Longani Jacqueline Akinyi Ajok. I am the daughter to Samuel Ajok. Samuel Ajok is known as Owad Gibeli. And Belly was our favorite aunt. We were with her in all our occasions, so I'm very sad in losing her. And I bring my condolences together with my brothers and sisters. We truly mourn the departure of our aunt. So we pray for the family that God may give you peace and comfort. Amoso chokruok ni beruru.
An gi nying iluongo ni Charles Okech. An awuod ouso ajak ogelo, an wuod Ludi maduong', an ouso. Ma ng'ama luwo bang'a en nyathini, ato japuonj, ato an maduong' mogik. Koro Ludia ouso en nyar Onditi maluwo bang' Teresa Onditi. Akelo mos kwe kuom wuonwa miluongo ni Peter Chola. Beldina ne luonga ni Kimori, ma nying mar Kimori ni apani mondo mi chak awinje kendo, en mana nabiro winje ka achope polo. Agoyo kamano. An gi nyinga luonga ni Steve Ogaga, an wuod Ludia. Nyasaye ber. Nyasaye ber. An dano Otieno Okech monindo ni ma minwa. To minwa ni konindo to weya gi tich matek nikech minwa ni wadak kode ka ni machiegni. Minwa ni en ema nyocha wan kode ka machiegni ma kadiponi wach moro amora nyocha odonjona to en ema nyocha apimone to koro ne nyathi nyamera kosetimore kamano tasewinjo. Koro kana winjo tho mar minwa ne tarik 3:09 kogwen ka min nyamera ma Lona ogona simu tabuok. Ogona simu gimoro 9:00 tawacho ni namba 29 ni madonge mar minwa. To kamako to duonde ema winjo. Tapenje ni Lona nyathiwa to ang'o motimore? Nia ber to ok ber ahinya minwa mosenindo. Maduga ng'ado simu gi kanyo. Koro achaka duga kao dakika 30 kapod aling'. Eka chaka gocho ne kendo ni mama Teri segocho na nosenindo nyamera. To usetimo nang'o? Nia sache magocho niene oyudo kwase otho wasetere muchari. Bas mano kende kaka chaka timora nade? Achaka ng'ado simu. Minwa niendi ok abi wacho mang'eny kuomi, but Abela Nyonditi mano minwa maduong' Konditi. Kuom odwa wuon nyaka Dianga, Lona nyaka Dianga, minwa ne mane wadong' godo. To an seche mana adong' kode bati maber ni nadak kode ka endi machiegni. Koro bedo ni Nyasaye okawe to an taneno ne adong' gi pek. Koro mogik takwayo mana nyiminega odong' ka endi ji 2. Sara to gi Lona. Akonu nyithindwa kamoro amora ma untie ka ni nyaka ung'e ni tho Nyasaye nosingo ne koth Adam. Beduru gi kwe. Minwa osebedo ka en jakwe. Kwe. An osikona mana nyathi nyamera kwe. Koro kwe mane minwa nitie godo no, nyithindwa ema un bende utimrugo nade? Ubed godo. Katieko tagone wuonwa Peter Achola mos. Jaduong' bed gi kwe kama intie no. Erouru kamano. God is good. An iluonga ni Irene Akoth. Amae babana. Erokamano ahinya. An iluonga ni Odonga Ajok. Ajok e wuoyi maduong' Konditi. The late Beldina is our aunt. Koro an gima anya wacho ne Lamek gi Sara gi Lona mos ahinya. Wuon Lamek mos ahinya. Ang'e ni Nyasaye biro miyo kwe. Owetewa moko pod biro. To wan kaka wacho ni just let the God guide the home. Erokamano ahinya. Erokamano nyithi nyiminena, nyithi owetena. Koro yiena wakaw thuolo ni mondo akel nyimine Beldina Molo. Nyimine Beldina Molo duto te adwaro kotene gi Yunes. Biuru ka ang'eyo ni ng'enyu moro ok nyal idho ka. Tabiro kawo microphone kuyiena
mondo achwal nu kanyo sana sana Eunice. Ko yie na abiro chwalo ne microphone kocha. Bi nyar wuorwa. Akono bi urute nyimine Beldina Molo. Kono bi urute please. Funo en maru. Giat optie ora o kayengini. Monyalo jogo mabiro dwaro ni mondo koro biro wuoya sik ahinya. Achiel en Eunice biro wuoya sik ahinya kabisa. Mar ariyo en Karen. Mar adek en Pesila. Karen machielo bende kik restrict tu please. Achagi ka. Opaku Yesu kendo. An Florence Akinyi, anyar wakaya an nyamin Beldina Molo. Nyasaye ber, an Rhoda Lego, an nyara Gutu, anyamin Bedina. Amoso chokruok no saure uru kendo. Ago erokamano ne joma obiro konya nyaminwa. Kachako nend nyaminwa an nabedo nyako machien motelo e ot matin. Nayudo gi ka gisedhi katedo. Koro an negigena kaka nyamin gi matin. Ka gimoro nitie to nyaka gitimna. Negineno ber. Jonyuol bende ne neno ber. Ka nitiere ote to an miora irgi. Mano kapod an dala. Ka koro an bende nasedhi katedo. Koro wachako limbe. Abira neno nyimine wagi. Kabiro ka jaduong' Achola ka. Ayudo mor. Nikech jaduong' oketo joge e yo makare. Mine man ka, nyimine wa man ka. Gine twech achiel mar kwe kendo mar hera. Ka achiel gi yuora Peter. Beldina kabiro ka. Ong'eyo ni nyamin gi nyaka ang' okow gi gik mayudore te. Rabolo nyaka dhi godo. Maembe nyaka dhi godo. Gimoro amora mantiere. Kata ko chano nobiro lima to oting'o na gik moko te. An nyaminwa nyocha waherorego kendo litna ahinya ka nyaminwa dhi. Nyaminwa Teresa bende nokelo ka. Ka nokelo ka nyaminwa ne nyasaomo kaka nyasawo ndiko. Nyocha an gi mor ni nyithi nyaminwa maduong' koro nigi nyaminwa Beldina. Ne litna ahinya kotieno koro dong' kae kende. Natimo mos ahinya. Nyaminwa wanenore mogik. Kobiro e thieth korwa kucho e Junction Mahero. Kana chano nabiro nene nikech nawinjo notuo. Takone nopimore manodiochieng' makine nonega biye ka. Takone ni min nyawina. Naparo ni mondo abi aneni dala kendo anindi. To kona ni nyathiwa
ni paro maber. To kiny an bende abire koru kono e yor thieth. Koro pimona kama nobire takone ni kare ka kiny biro to kiny nayudi kanyo. Koro kiny ok wanadhi kodi dala nikech in ema nagombo neni kendo koro ka intiere kanyo to koro naneni. Nayude mana neno ber. Wang'a to ne neno ni otegno. Ni tuone ok kaka ne machon ahinya. Mano nenda gi wang'a to kendo kwa wuoyo nokona ni kiny oduogo. Takone ni ka kiny duogo to ber. Kuom ndalo duto an napo mana thone. Ema napo kochako opore. Natimo ne lit na ahinya gimotimore. Akwayo Nyasaye mondo oket chunye kamokwe. Jogo be manyocha nene. Nyithi nyaminwa modong'. Nyiminewa man ka joka Achola. Beduru gi kwe, ubed gi hera, ubed mokwe kaka nyocha un chon. Agoyo erokamano. Amoso welo, jokindu, wede duto mobiro konya kowo nyamera. Nokwe uru. An kachung' ka, gima nyalo wacho kuom Bedina onge. Bedina nyathiwa ni ne wagenore kode. Ok wachwanyore, ok wadhawo. Bedina ane makwongo biro dala gi Bedina ka. Kwa biro neno Bedina nyuolne mokwongo. Koro sani onge gima nyalo wacho. Nyinga an Priscilla Achola Owiti. Anako Bondo Kodumo. Bedina ni nyamera, nyar wuora, wuon gi emoluwo bang' wuonwa. To gima nyalo wacho onge. To nondiki. Achola yuor Achola. Agoni mos. Mos mang'eny. Erouru kamano. Basi ne jodolo. Welo duto Ruoth opaki. Hallelujah. Amen. Bas chunyo go ne Jehova Nyasaye erokamano. Kik kwa Ruoth gimoro to mi machielo pod igo erokamano. Ne wakwa ngima to kelo tho kwa nyal yanyo Nyasaye. Yesu opaki. Amen. Adwa wacho ni beli nyathiwa ne ber. An nyaka uwo. Beli nyathiwa ne ber. An aluonge ni beli mane nying mang'iyogo. To gimomiyo awacho ni beli ne ber. Ene mokwongo nyiewna wuoche marwako e tienda. Mar ariyo, an pok aneno dhako ma omo ne chuore nyako. Ata an dakatim. Naomo ne jaduong' cha nyako. Mano dakatim. To beli nyathiwa, uneno Helen mobet koni ni. No, nadhi limo gi nyahera. Dala no ang'eyo ji nadhi. To kanadhi limo gi, to kadwa. Tawinjo kipango mpango ni dwa kend Karen nyathiwa ni. To ane ok awuoyo. Negiwe ni ok awinj weche go nawinjo. To nalinga linga. To kaduoge dala. To oyo Karen. To kawuoyo sano. Takwero Karen ni in kidhi. Idhi kendi kuro kikidhi kuro. Kikidhi. To dhi oyo Helen. Tawacho ni Helen to kadwa kwero gibro fwenya. Ruoth opaki. Helen manod biro ka noduogo. Dongen ka. Ruoth opaki. Koro negi fwenya chieni ane malo ketho wachino. Mak mana agone Nyasaye erokamano. Beli nyathiwa ne ber. To onge weche mang'eny. To jahera. Atieko kawacho niya. Yuora no obed kod kwe. Kata be koro dodwa kenda. Jise ni koro idwa dhi marach. Dala chielo kinyal kende nyini maka idwa dhi marach koro. Ruoth opaki. Ana jise ni we attack to we take. Dwagore. Ruoth opaki. Akwayo jaduong'. Pod ahera. To jang'wono. To ger ka polis. Ger makitugo tapat seche.
sechego. Kora goni Nyasaye erokamano. Ta akwayo wuon nyawina. Ine mama to ine baba koro. Nyasaye omiyi rieko kaka irito nyithindogo. Nyithindo modong' bende beduru kod kwe. Ero uru kamano. Sasa kuru sasa. Yeso paki. Anyinga Julia Nyango Filimon. Achiel ego Kogelo. Beldina Nyamera. Ero uru kamano. Ruoth Yeso paki. Hallelujah. An gi iluonga ni Rosa Uma Mwagi. Achika Bondo. To ma Nyamera. Onyamera mokater kamoro. En rembwa sie. Wuonewa kwarwa achiel to wuonewa ema nopogore. Omiyo no waherore to omiyo waringo wabiro mondo waku kod yuorwa. To kod nyimine na mantie. Ago erokamano ne Jehova Nyasaye. Chenro mar Nyasaye ok wakethi. Nyasachwa oromu gi mago. Amen. Bwana asifiwe. Opak Ruoth uru te. Ago erokamano ambe odiochieng' ma kawuono ne Nyasaye. Kata obedo ni wakuyo an gi lit mokwongo an nyinga Karen. Karen ogol en ogol kagot. Mowadgi disease wadgo nditi. To ka nasebire kabiro limo nyithindwa gi ka gin ka. Gin johera, jaod be nayudo ka jahera kendo gi johera. Beli nyathiwa ni waluonge ni Beli, en lake ni oko sate. En ng'ama mor maka akucho to lake mikwongi neno. Omiyo mare omiyo wamuomo piny makata tek kata nado to nyaka chopa nene gi wang'a. Nyocho wanenore kode gi wang'a chieng' mane wane lien nyaminwa machielo Kogelo kucho. To timore marach ni kendo ok wachak waromo maber. Dala ka ang'eyo, nyithi Teresa ang'eyo, nang'eyo Joni, nang'eyo Anero, an kod gi Nairobi, ne gin osiepega, kendo gin nyithindo ma johera to Nyasaye nosekawogi. Ma gimbe nachopo ka mabiro kowogi. To kendo chako timore marach ni nyathiwa manyocha odong' manyocha ahero, ma jahera bende osedhi. To bende wantie gi Ellen en nyathiwa mwadongogo, ma be nyaminwa. Koro en be mwadong' kode ka, gima chielo mantiere. Koro wan wakwayo mana hera makende mana gin gocha. Ema gidhigo nyime gisemejiwa ni jahera be adieri ok ni rach. Wago erokamano ne Nyasaye. Otimore marach lakini chenro ma Nyasaye to ok rach. Ero uru kamano. Thank you. Amoso Jo-Kristo mabiro konya Nyamera ni mirembe duto. Mirembe kuom Ruoth. Hallelujah. Kachung' ka. Abelo en Nyamera. Nyarunditi wuora. Maka wacho odonjo. Ajoke mogochona. Ajoke mogochone Priscilla. To kose gochone Priscilla to Priscilla gochona. To kona ni belo to. Akoni to ito nga mogochoni ta akia. Nya joke mogochona. Nyithindwa kachunga manyathiwa manyar wuora maduong' e ot achiel. Ma wuora maduong' no onditi maluwo bang'e. To konditi luwo bang'e tabelo ni makoro luwo bang' Ludiani. Nelit na inya ni Ludi no to kadhi ywago Ludi tadok dala nikech pod en e muchari. Kadok dala ne sama ni hike manikele ne okachopo ne tuo dino na ma okadhi. Kakoro nachaka winjo marri abelo ni akoni kata tuo adhi kata ka atho kuom Yesu. Kata ka duogo Yesu duogo koda.
awacho na abiro. Kamune na wuothe gi ludhni. Kidana to kanyal wuotho. Apiko nongo ya piny. Oinyo chogo mar onding'a. Ogwenyore. Achaka gora piny. Ainyo bamna. Kama antie ni. Ok an dhano kata dhi e kanisa. Anabedo piny ka Bwana. Anabedo piny ka Bwana. Omiyo koro. Sama koro wakonya ruorani. Lida ahinya ni konyango pok obiro. To wawuoyo kapok onyango biro. Koro joma tin man ka. Mobiro konya mera. Ochungane. Ochungane kata gin jariyo kende. Joma obiro ka. Moa Kindu. Kusetimo kamano. Simeji. Aduoko ni erokamano wuora. Bed gi kwe. Mane kuma ji dhiye. Mane thurwa. Hallelujah. Mirembe te. Mirembe duto. Oromu kuom Ruoth Yesu gi an be. Erokamano. To kachungo ka. Eunice Akumu. Justo Nyawawa. Jakabar Kibgori. To dak Kindu. Tanyar Kindu. Oromu kuom Ruoth Yesu. Aketo ni kwayo nung'eyo ni magi jonyuol nyako. Koro jonyuol nyako nyaka to Bwana Master of Ceremonies jonyuol nyako nyaka ti yie na yie. Ang'e na ketho ni sa but joma kora kelo gi biro bedo very brief. Kwayo mondo wetene kotelne gi min Jim. Please, thuolo ni en maru. When it comes to time issue now, I will restrict you. Kudwa dhi ahinya. Mondo wetene kotelne gi min Jim, please, biuru ka. Ne jodolo matayo chokruok mar kowo waya kawuono. Ne jodala ge waya te. Wede kaachiel kod osiepe. Mobiro konyowa kowo waya e odiechienge manondikni. Amoso unu kweuru. An iluonga ni Joan Atieno. Ma wuoyo ne jaoda. To gima litie mogik. Na wito wendo na. To kendo ka wana rom to mana Apolo. Kech waya kano biro to kose nena to chandruoge orumo. Onge wach wan kuro wan be wan eyo. Erouru kamano. Tumsifu Yesu Kristo. Daima na milele. Raha ya milele umpe Bwana, na mwanga wa milele apumzike kwa amani. Amina. Mimi naitwa Pascal Onditi, mke wa Jotham Onditi. Marehemu ni anti yangu mpendwa. Nilipende sana. Sauti yake ni nyororo. Akiniita Minruvina. Ni mpenzi wangu. Hata nimepiga picha napelekea watoto wangu waone yeye. Tumsifu Yesu Kristo.
Nyasaye ber seche te. An iluonga ni Nora Uma Jok. To okaero timo neno. Omiyo ok abi timo neno. An abiro mana kuyo gi wuon Lamek, gi mamani to gi mamani. Kuyo mokelo waka. To gima adwa mana nyiso oganda mantiere ka sani niya. Wan tinde walando injili mar Yesu Kristo. Ni ndalo rumo. Ndalo rumo. Kapok ing'e Nyasaye, kapok ing'e Yesu Kristo. To ng'e Yesu Kristo, ng'e Nyasaye. Onge gimirite piny ka. Onge gima ber moro mibiro nene piny ka. Nyasaye, ka Adam noseketho, to wacho ni tho to wanatim nade? Wanatho. Onge gima biro lokore. Wabiro tho. Thank you. Tipar niya, ibiro tho kichalo nade? Ibiro tho ka in ng'ama chalo nade? Ibiro tho king'e Nyasaye. Yesu Kristo wacho nodhi losonwa kar dak. Ibiro bede ute mane Yesu Kristo losonwa koso. Kibiro liel. Chum wang'i mondo ing'i maber. Isom. Kik ibi e liel ka in gi paro moko, bi e liel mar somo. Isomo ni to anto ka chieng' moro anindo. To naninde nang'o? Lienda no chal nade? Mane gima mondo kelwa e liel kende. Ero uru kamano. Nyasaye dong kodu. E nying Yesu Kristo ma jawar. Thank you, kamano. Ero kamano ahinya. Aparo ni kora biro tieko. Yes. Kora biro tieko go wetene. Aneno ka jowa mamoko be koka donjo sani, but akwayo wetene duto te. Kotelne gi japuonj Samuel Ajok Got. Please come forward. Come forward, please. Issue of time now is very important because I've been told by the Master of Ceremonies that let us mind about time. So I would request you march forward. Owado jota mere, please. Obange to nyiwende wa kumanyiwa tede gikrete, kumanyiwa madako tede gikrete. Arwako jowa duto te moa Kindu. Madonjo go arwako duto te. Kotelne gi jakom marwa Moses Sirawa. Haya. An machung mata chokruok ni iluonga no dondo nditi Galamoro. Ane makuna dong jalno matin mogik konditi wuogot. Nyamera belo nyako chiengni. Mane nyako ma ok tugo. Na wache kanisa kacha. Ni wan kakineno wani. Kanyako chiengni nyicho se donje kindwa. To kata wabed nodwa chalo nade kata kaginga machalo nade. To nyamera ni biro kelo kwe kindwa. Jogweng turwa kucho koro ne wacho ni jokonditi ka beli biro donjo to koro wach beli emiwinjo. Nyako chiengni ne nyako malich ahinya. Nyamera ni abelo nyako chiengni nyako malich ahinya, but koro tone bano noseketho. Achok gi kanyo, please. Nyasaye ber. Kendo Nyasaye ber. An iluonga ni Jotham Onditi. Ene moluwa. An ok adwar timo nend beli. Nikech litna sana. Belo gola ka penguria kokona ni dhi pacho dhi tim magi macha. To chieng' ma pacho kachopo kumana ogola tigochona ni belo tho. An akwa Nyasaye oket chuny beli kamokue. Amoso oganda Nyasaye nokweuru. An iluonga ni Moses Onditi. An emaliwo bang' omerani. Timone jomo biro konya mera mosura ahinya. Ubed gi kwe, udok kod kwe.
Amen. Thank you, thank you. Jo Nyasaye amosu ni beruru. Jo yoka amosu ni beruru. Jo karka amosu ni beruru. Ginyinge ilungu ni Samuel Ajok God. Ajok wargi belli. Kawacho ni katidhim na kanye. Kata jok moko ng'e belli. Kama chopi. Tilunga na wargi belli. To belli bendi ilungo ni nyarga jok. Nyatero ni waero ko. An maduong to belli lewa. Belli wachako dongo go. Belli wamielo go thum. Jole muke kupane nariam awacha dier. Belli wamielo go thum. An bange no. Adonje waya. Ago thum kamili. Makinyo winja kamili. Tunikit belli ne wahero rego. Kendo pod wahero go nyaka sana. Aweru belli e thum. Maka umna weri to kata inde miel. Diwe weche mamoko te miel. Nikech nyathi wani wahero. Koro sani adonge lit. Omera maduong' osetho. Teresa Nyondi, Teresa Mbuya, mane ka chuonwa, en bende waikem na karka machiegni karka. Koro nyocha wadongi jadek madongo. Achiel iluongo na Aludo. Ludi uso. Min japuonjie ni karka, min oket Kimori. Kata beli nitiere. To antie, ane mako nyocha dong wuoi maduong. To kenda dong wuoi maduong kamili. To nyochi konyagi, nyimine gagiye. Kaweche moro dipolo de maraj e dala. Kapoka asolve weche go. Akwonga contact Minokech. Tachaka contact Abelo. Tapenjo gi nyithiwa. Ung'e ni mbadala wa. Watimu nang'o. Kata ma yawuoyi gi wan manyocha overrule gi kagimo kadho final. Yes. Kwase wacho galudo to gabelo to ayiere ni koro watem kama to wamiyo gi order ni maigi ma office okadho office ma Konditi ok makar ka ang'e ni kar ka to en gi jaode to mano office ma Konditi nyithindo buolo laini tadier Konditi oriere koro kuma marajo kama nyocha kawita Aludo chief advisor mara achaka wita Belo to ani donga dong chichiawa atimo mus Jaduong' Peter inosiepna kabisa chakre chon nyaka niken Nyamera atimo ni mus Nyamera Elen atimo ni mus Minochuka magi jok mohera adier kadonjo dala kar ka to giluongo mana wargi Bele lit na adier onge gima nyal japuonj namba 1 japuonj namba 1 beka gidhiala an wuoyi malich to nikech mana nyimene gari ariyo Erokamano ahinya jaduong'. Erokamano ahinya. Atimo mos jokama. We are out of time. Dongi kwe. Please. Erokamano watieko seche ma watimo neno ka jowa ma joko nyango bende mobiro ywago nyargi odonjo ka. To nitie jariyo modonjo ka Bwana Master of Ceremonies machuna ni nyaka tamigi kata dakika achiel nyaka giwuo nikech achiel kuom owadgi Beldina Moses Sirawa mane jakomwa mabende mecha chuo bura mar Beldina dala wakocha japuonj kaeto owadgi machielo mabende kore chalo jakomwa gi dala kocha anyuola wa jogi dakika achiel kaeto koro watieka anta ja siasa ka wang jo siasa moro wuoyo ka to wang opara ke chan be andi message madwa ni mondo achiw ne ji sawa
ne kanisa matayo chokruok, orwa mosewito nyarwa kaachiel gi nyaminege, joywak wetewa, amosu nosawre uru. An Moses Rawa, owadgi Beli. Adwa wachonu ni dalani nasebire mang'wenye kuon. E higa moro, okewa moro notho kanomolo. Nabire liende, to kae manorwaka. En kuyo maduong' ahinya ka joma nyiso kido mar herano. Joma nigi chuny mar hera machal kamano onindo. Watimo mos, nwawito nyamerwa. Mano manwageno, chakre dongo modongo kodwa, nyaka koro biro ka. Watimo mos ne orwa. Orwa ni bende or matring'inyi. Iyudo ka lietewa mobiro, mwabedo godo chopo, kendo kuyo kodwa. Nyaminwa Leni ne pok olewo kamoro amora. Diponi nyinge maluongo go nyinge dala, to yie ng'wonwa. Ka ok kamano, awayudo ni program osedhi nyime kendo mae umiyo wamanie wamosu konyango biro. En mana bor mar piny, to gi gik matindo hewo ji. Ok awach ni konyango mobiro, ochunga nofwa. Jothurgi nyako. Kata diponi osefwayo ka waonge, chakufwa kendo. Chunguru malo ufwae. Thank you, kamana hinya. Kamano. Agigi kanyo, amiyo mera ni thuolo mondo. Embe wach matin ma en go, kata be watieka tieka. Kotieko to nyiwende te ubiabia kate, nyiwende te mosedonjo, nyiwende te. Kuma nyithiwa okende. Hallelujah uru. Hallelujah. Anan ja Nyasaye manyaka awach wana awach Nyasaye. Atimo mos mang'eny ahinya kuom tho. Kendo atimo mos ne ora gi nyaminwa modong'. To gi nyithindo modong' ka. To gi jo dala as a whole. Atimo mos mang'eny ahinya nikech mang'eny to wetega osewacho. To gima daweugo e wach tho. Ni usom Jeremia 9 matindo 20 biro ng'isou kaka monego upuonj mon matindo ywak. Kanyo biro puonjou kamano. To kendo daher mondo ora gi muma moro Ayubu 11 matindo 13. Ni gol richo mondo kik richo dong' e dalani. Mano be wang' nusom, ok abisomo. Koro an ema an wuod Danis Milanya Makagot, Onditi Makagot. Onditi moluwo bang' Milanya, an ema duong'. Koro kama wuoyo ka japuonj ni wuon gi luwo wuonwa. Koro nyaka gi kata ka ng'ato neno ka giyo tago gimoro marach ni be onyalo kawa kaka ng'ama raraucha to onge tabu. Hallelujah. Amen. Magoro kuom Ruoth Yesu gi an bende. Erokamano. Yena muda miarwak nyiwende te ubiabia. Kama msichana wetu ameoleka kwa boma lako, nafasi hii ni wako. Kiswahili bete. Kanyarote rudala ni tuni amenyi. Ka unge tukumaya wutu kepe. Nyiwende te. It seems like onge, if they are not around, achiel kende musebiro. Gino uchunga gino loso. Hallelujah. Jumeno night. All in-laws from Western Nandi kindly come in that order. But one will speak on our behalf because of time. Nyawanda atimu ni mos.
ji mang'eny ok ong'eyo ni an nyawano dala ka, an nyawano ka, moriere tir. Jokindu, atimonu mos kabisa molo nyawanda. Une magiru olal. Jokindu bwana uru kama. Anase biro dalau. Makwa gi Mariam madiyo makwa mutero mana Homa Bay. Kane wabire lial. Secretary General mane wanugo en Nyasaye nosikawe dala gi bathe kanyo. Iluongo ni Nyambogo Ula. Watch Martin. Atimu numos kabisa. Beldina ma abire liende ne nyawanda chunye ler. Kaka usinyo wako wadgi katowete ne wacho. Dala gi Beldina makwongo chame gimiluongo ni ogira. Pok na chamo nyaka nene. Chieng' ne mana chame ogira. Bang' chamo ogira ni to Mariam odonjo. Erukamano weuge mago. Kech nyiwende ng'eny. Erukamano. Thank you, thank you, thank you. Even before he speak, I want to recognize the following people in a special way. I just want to let you know that we are live on YouTube, celebrating the life of Mama Beldina Aloa Chola, one live. Number 2, we have St. Gabriel Fraternity, led by Director Madam Diana Pondo. Feel most welcome. We have former education officer Joshua Wich, karibu sana. We also have in the church side, we have Reverend Christine Odhiambo, karibu sana. Reverend Samson Ogawa, feel most welcome. Reverend George Kaptum, feel most welcome. Then we have Bishop Morris Anyanga, all from Kisumu Diocese, karibuni sana. 2 minutes. Bwana pewe sifa. Jambo wote. Mimi ni Reverend Paul Kivuli. Tumetoka Luanda, hii timu yote. Pahali msichana hapa ameolewa. Watasema tu jambo alafu tumalize. Maybe mama ataongea alafu wengine watawave because of time. Kindly. Mama aongee kama mama yako, mama they can just wave. Mama sawa. Mimi niko na sauti kubwa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tunaambiwa Bwana asifiwe. Mimi ni mama Sara kutoka huko Bunyore. Mungu ambariki. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe sana. Mimi ni mama wa kijana mwenye ameoa hapo msichana wa kwanza. Mimi ndiye mama yake mzazi. Kijana wangu wa kwanza amechukua hapa msichana wa kwanza. Amen. Kwa majina ni Ando Margaret. Basi mimi ndio baba ya kijana. Yes. Ingawa baba mzazi alikufa, mimi ndio nafuata baba kwa mgongo. Amen. Amina. Basi mimi nikiwa reverend, hata huyu tunafanya naye kwa ofisi pale Nineve headquarters. Amen. Sema mkondo tu. Hallelujah. Na I recognize you. Thank you. Basi si yangu imeisha, kijana atakuja kusema yake, sio? Yes. Wanyore hatuna mambo mengi, mbarikiwe. No, you request, you don't dictate, please. You request. And this is what I don't want. I respect my job. Okay, we have agreed that the two will talk. Yes, thank you. Niwende from Kubuya. Amoso duto no kweuru kendo. Amoso kanisa maler matanya asino kweuru. An machung' kani iluonga ni Eunice Adhiambo, an Kubuya. Abiro kaka nyawana. Nyako matin madala ni miluongo ni Lona. Mano chi wuoda. Erouru kamano. Okweuru. Amos uno kweuru kendo. An mabiro kani. An nyawana. Nyako miluongo kuom to mokawo nyawana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe.
nekech an jachung' mar mama kuom kanisa. Nyasaye okela kaka wuono mondo achung' kod mama na. Nyasaye mondo gwedho. Erokamano. Amoso ni mrembe kendo. An nyinga iluongo ni Sefina Okoth, awuok e piny Kabodho. Ma en nyieka, kwarwa en achiel. Kamano emi. Thank you. Amoso chokruok ni Nyasaye ber, seche te Nyasaye ber. An Angelino Nyamera ma Nyawanda, atimo mos ne wuon, ne jaduong', but ong'e ni mae thur gi ji, to eyo mwadhigo, erokamano. Mama, karaka 1 minute. Hallelujah. Amen. Anto ka jung kamaki ya to miya uru 5 minutes kende. Asayo joga moko chopo da neno first born mar achoko kwa igiti yawa akwayo wa kwa. First born of mama kindly just come. Ready we mata. I have less than 30 minutes of the microphone to the church. Ande ka chungo ka we kum Nyawanda matin kaka sa tek aneno ka emburi mbwambo riemba kamano. Nyawanda waseng'ere go marabora. Nyawanda ni watwego wach kanyara tedo ka e gweng' ka Tito. Koro wach no ada yaw kawuono nikech no wach ni jaduong' keny. Tanto joma keny no be madhigo kendo ber na malich. Koro nwatwe wach kanyo nyara ni ka kendo enoko kendo lit na inya ka en ng'at achiel kende ka endi e odgi kanyo. To koro en piny mabor ok onyal ywago dagi ka atimo mos ahinya ne wuoda man ka wuon Densel obed gi kwe to kanyaro donjo ka tang'ini kwe mang'eny asewuotho kama tielo mar adek taneno hera to kanyara kawe kanyo kanyara biro dala mowango biro dala na nonyisa hera maduong' kopogona ni gini nyiek dawa makama oroni nyiek dawa makama oroni omiya nyiso ni mama Beldina maluongo ni Nyonditi en te seche te kwago simu to luonga ni nyar mata na luongo ni nyathi Onditi ne en gera maduong' omiyo nyiekege gi obedo kata ambe an dhako mar 4 doho kama endi jowadwa dichuo to krite kata oger dhako maduong' ma Mikai ema rito do rito gi mon aonge wach mang'eny osiepne moro aka mabor bi fwa nyara yawa arongo to ringo gotieno matek kabisa ang'eni wach nyalo we to nyalo dhi kokech mang'eny nyara biane tete fwa nyara wach tek to tek nwa wate in midwa dhi mabor kendo in garaka molo wate erokamano mang'eny. Thank you for saving time. Koro nyimine nyako man ka endi min Beryl ok ufwa to kata usiwuothe mang'eny yawa wach ni dhi matek manade ni jokama yawa ende yawa before matin yawa ene yor wuonda sel maduong' koro wache matin yawa. Masuni Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe tena. Amen. Aduoko na Nyasaye erokamano kuom odiochieng' moloso kendo arus moloso e dalani. Gi nyinga iluonga ni Joyce Atieno, an min Denzel maduong'. Kendo min Denzel luwa mar 4. Yeso pake. Ne wuon Denzel agoni mos makende. Kendo akwayi ni kaw mos mara. Miyo kilalo miyo tilalo gima duong'. Kendo en gima lich. Takwayi ni beda gi yorruok. Nyasaye ong'eyo gimomiyo timo kama. Mpango Nyasaye mong'eyo. Ne Nyamera kama intie. Ageno kendo ang'eyo kaka niyerori gi dau. Kendo dau niyerori godo mang'eny. Omiya timo ni mos makende. Ka dino ng'ada koka timo nend Nyonditi to de achwanyora. Nyonditi kana biro ka adier nen miyo mane rwako ji. An norwaka kata Nyamera ne onge. Norwaka kendo noyawona dhoth thuolo. Kabiro kaendi natiyo ga malo kaendi nabiro nyaka gi nyithinda to norwaka. Kata Nyamera ne onge to norwaka. Omiyo dani agonyi dhi gi kwe. Ne jaduong' mos ahinya. Ne nyimine mama molal te mine mantiere kae modong' 2. Aduoko nu mos makende. Kendo med bedo gi hera manche mama ni godo. Kaka nyo un godo, ubed gi hera no nikech kata un bende nunyisa hera. Ero uru kamano ne Lona. Mos mang'eny gi nyaminu, nyimine gi temi lalo go mama. Mos uru mang'eny. Thank you. Erokamano ahinya.
Ero we matin dia ne ka matin ifwa fa ne orika yawa Saudi matin ngona uru matin kasira ka. We matin fwa. Fwa chabika wa microphone. Kuna mindel sel to na ne. Afayo ne kao. Ero kamano. Aduoko numos kabisa kuom gimotimore ni jowadwa. En mana lweny. Jowadwa. Beduru mana gi kwe, Nyasache Elija mondo ritu. Amen. An iluonga ni Nicholas Juma Jole. Koro an owadgi Christine maduong'. Owadgi. Ero kamano. Ero kamano. Yes. Ero kamano ahinya mae chogo luo chogo bang'e ya. Amoso uni mrembe. Nyinga en Odera Jole. Ane maluwo Christine. Ago ero kamano. Kaka ngine sa oseruma ruma jowadwa ung'won koda nyeke Kirisabel jowadwa urwakna nyako kaka nchurwake cha amor kodwa mboserwaka to sai matin da dogo nu jowadwa mago ken rum chogo bolengore ni dafwa Fwa chabi kwa microphone ya. Amoso jino kwe. Okwe. Ane aluwo wuoy owadwa ma chogo cha. Koro ane chogo. Oh. Ero kamano. Wametoka Kisii. Baada ya hawa nitaomba watu wa Kubuya. No. Abantu baminto andonsi semorembu ya more nyoro kianga makokoiga. Watu wote wale wananiona, hebu nisalimie kwa mkono hivi. Unajua nilikuwa nafikiria niko Kisii. Tumetoka Kisii kwa ajili ya huyu mtoto wetu, hebu kuja mbele. Huyu Sabina ni mtoto wangu. Alafu Dennis naye ni bwana yake, ndio wametufanya tukatoka Kisii saa 11 tukafika hapa. Kwa hivyo tumesema asanti. Huyu ni mama wa Savina, ndugu ya Savina. Mzee, mimi ni mtu mkubwa, unanipea hii kitu naongea. Si ati unaniambia. Bwana asifiwe. Aki hapa hakuna kitu tumesika hata moja hivi. Mjaribu tu kuongea Kiswahili kidogo na kile Kisungu ulikuwa umeongea at least ndio tunasikia kidogo, lakini kitu kingine mingi ni lugha yenu. Sasa sisi hapa hata hapa bila tuko hapa hivi tu zote zinaongewa hapa, tunaona tumechoka tu. Twende tukae tusikie, twende mjaribu tu kutuongeleza kitu hata kama Kiswahili kidogo tu. Mimi naitwa Alex Ombati. Eva ndiye ananifuata. Asante. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi naitwa Spora Mura. Efarin ni sister iniro. Amen. Basi kile nitawaachia ni Isaya 49 fungu lake na 15, sababu Mungu ako na nyinyi. Je, mwanamke aweza kumsahau mtoto wake anyonyaye hata asimuhurumie mwana wa tumbo lake? Naam, hawa wanaweza kusahau, lakini mimi sitakusahau wewe. Kwa hivyo Mungu hawezi kuwasahau, ako na nyinyi. Asante sana. Mimi kwa majina naitwa John, mzee wa kanisa ya Seventh Day Adventist. Naitwa John Machoka kutoka Kisii. Nimesema asante. Asante sana. Alungu nyiwende Kano Kubura. Kano Kubura. Yes, Lungu to nyiwende temudong kindly. After nyiwende roko oche, I have less than 20 minutes. I've been requested. This tent is for Luo Council of Elders. So if you're not part of them, kindly just change the sitting position. And we have the chair of Luo Council of Elders, Muru Sub-County, Mzee ama former councillor Aloch. Karibu sana mzee.
my last sector mar nyiwende te. Ukachaka luo nyiwende kendo bang' ma. Kanya wana makisi winjo dho luo mobiro, ini jo luo, tidwana nuo nyaka kumiyae. Hello. Erokamano chokruok mane die dalani kaachiel gi kanisa matayo nyasini. Agonu ni erokamano mos ne jodalani mabiro chung' kabiro ywagogi e lit ma wantiere godo ni. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. An nyawana. Adwa nyisou kaka an nyawana. An ayudo nyako kowuok e oda. An nyawana mowuok bura mong'eche. Bwana asifiwe. Koro an nyawana e dalani. An nyawana mar adek e dalani. Od mama matin. Bwana asifiwe. Koro jodalani to ng'eya aparo. Koro joma wan godo gi biro ulo nyingigi, abe aulo nyinga mokwongo. Adhen adhiambo modo, anyako bura mong'eche, atedo kasagam. Koro waulo mana nyingwa kamano, to wawene uthuolo nikech walao sa kaluwore gi koth. Amoso ulembe uru. An machung' kan luongo ni Mera Chieng'. Anyaka nokolwa. Ma koro aluwo nyieka e nyawana. Thank you. Erokamano. Amoso uno kweuru. Kweuru kendo. An machung' ka iluonga ni Rosa Tieno Nyango. Anyar Kajulu to ma nyieka. Erokamano. Amoso uno saore uru. Saore ukendo. An nyawana dalani. Mama motimo neno ni nyawana ni mano nyamera maluwa mar adek. Koro an nyawana. Atimo mos ne familia ma joka chola te kuom wito mama ma migosi. Aonge wach mang'eny karawe nyinga kare no koth. Anyar kubura mong'eche atedo kano ma wang'aya irrigation scheme. Mago kende mondo. Asante. Kwa ufupi wamesema Mama Beldina alikuwa mama mzuri kwa Wakisii, watu wa Kisii. Maana Mama Beldina alikuwa mtu mzuri sana. Dongaloke maber. Arwako oche wate mukao nyiri dalani. Gibiabia tachil kungima loso. And this was a request from the family, not my wish, please. Oche wate mukao nyiwa dalani. Gibiabia in that order mondomi ukony wagogini. Then adhi nyikwayo. Tadhi gus moka sa lungo nyithija duong. Avane no nyiwa mokao kuro konjo uni gibisani. It seems ni ogidwa loso. Tukuna yule kijana amechukua msana wetu kutoka Western, pole ukuelewa Kijaluo. Nafasi hii ni wenu tafadhali. You can just come in that order. You are here. Where are you now? Kama umeoa msichana kwa hii boma, nafasi ni wenu. You will give him chance by our daughters. Kama mtaki kuongeza. Okay, I'm seeing. Okay. Maybe wakimaliza sitapenda nafasi kwingine tena. Karibuni. Aneno wachema kwa ngia tuginjo dulu tugida uosani. I'll only accept yule or kutoka Western. DJ. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. En odiochieng' maber manya Nyasaye osemiyowa mondo wachop ka kendo waku gi jowadwa mochopo ka.
wan kaka muneno wani wan family mo a Nyakach Koguta. Nyakach Koguta achiel kuom nyako ma ae dala ka otedo Nyakach Koguta. Koro wabiro ka kaka oche moa Koguta. Koro en odiochieng' maber Nyasaye osemiyowa kendo mondo wachop ka kendo waku kamoro achiel gi familia mowito mama. Kaka sadhi ok adwa wacho mang'eny, to abiro miyo thuolo ne oche mamoko be nyalo introduce mondo odhi mbele. Opakru Yesu. Haleluya kiwanja. Pastor Morrison Nduta timo numos ahinya jodala wa kuom gimotimore e dalani. Kendo kwe ma wan go ni emu wabed godo, aonge gi weche mang'eny. Adhi miyo wadwa mondo en bende omosu e pawni. Nyasaye mondo gwedhu. Opakru Yesu. Haleluya. Ago erokamano mokwongo ne Nyasaye moyawonwa piny kendo miyowa odiochieng' ma kawuono ma koro wachokore ka. En mos makende ne jodalawa man ka. An or dalane kendo an or mar ariyo ka. Tatimo mos ahinya ne jaduong' kaachiel kod mine modong'. Beduru kod chir kod kwe kaachiel kod dhiri e masira. Ondiki e muma ni gimoro ka gimoro nigi sane motimore. Kendo wachi ni ok wanyal luor kata beni en e tho kata beni en e chandruok machalo nade kik waluor. Omiyo beduru motegno ka un kod chir kutegno kuom Nyasaye. Erokamano. Erokamano. An iluonga ni Joshua Ochieng' Okwaro. Ae piny Karachuonyo kamoro ni Kubuya. Kendo gi e thuolo no jo-Kubuya duto ma wabiro go chunguru malo. Kendo da gombe neno nyanyahera kama initie. Erokamano. Nyasaye mondo gwedhnau. Next group. Tieko part mar oche. Adonge ora achiel kende ma okawo nyako madong' e dala ka obiro. Allow me to arwakane jaduong' Josango ng'at achiel. Then getting information that we have Mzee Gilbert Onunga join the team. Mabekane jaduong'. So know whether Gilbert Onunga is from Sango, you let me know. We are out of time, so after that group, grandchildren, please. Grandchildren, then ikorani kidwa ng'eyo story mar mama, you just scan gimoro ni kanye kona kai scan gi sim mar smartphone but not button phone. Ka button ni be nyalo be sawa, but inyalo scan story mama ni e kona ka. Tinge story mar mama no te tinde pinyo the digital jowadwa ko dege minyalo migini koro ng'ama digital kan kama ka usima smartphone wan gi wifi ka obu mi tinene na gino. Opak Yesu. Nyasaye ber. Seche duto. Erokamano. Wachung' ka kaka joka Daniel Koga. Koga en nyamin Lona. Lona en min Beli. Koro wachung' ka kaka joka mabiro ywago nyarwaigi. Kaka wachung' ni wan nyithi Koga te. Gi wuod Koga ni kaachiel mae mwamako ni. Watimo mos ahinya kuom tho. Nyarwayo ni nigi kido maber kendo ng'eny. Omanywa gi sime kamoro moro bantie nyaka gi nyithindewa. En wat odhigo nyaka nyathi nyaka nyakwaro. Omiyo wang'iyo kode kendo ne wachiegni kode kabisa. To watimo mos nikech tho to nitiere. Maduong' moloyo ni koro walem ne nyithinde. Walemo ne Nyawina, walemo ne Lona, walemo ne Lamek gi ode duto gi dala duto mar Mise Peter
gi joode te gi nyithinde duto mondo Nyasaye obed Nyasachgi kendo ritgi. Kama ne Beldina nomako, Nyasaye ema koro dhi mako nikech dhano ok nyal. Geno ma wan go ka ni jomogeno kuom Kristo kata githo ginibed mangima. Omiyo gima ber mwang'eyo ni Nyasaye mar nyiseche orit dala ka, orit ji duto nyaka jomo biro ywak ka wadok e thicho wadok gi kwe. Maduong' moloyo nowe Kristo ka nikech Kristo ema romo kuonde duto. Erokamano nying Ruoth Yesu. Amen. Thank you. Grandchildren. Nyikwayo. Thomas will lead the team. Thomas will lead the team. Thomas and Rispa. Nyikwayo kujeni alafu Thomas and Rispa to lead that team. Baadaye nitakaribisha wale wageni kutoka Nandi County and Western respectively. Nandi County mjitayarishe baada ya hawa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Kwa majina naitwa Thomas Otieno Achola. Nikisimama hapa niko na huzuni mwingi sana kwa kumpoteza mama yangu. May God rest her soul in peace. Amen. And I also ask my mother Beldina Achola to forgive me so much because I took a lot of time outside. She has been asking me to come home and see her, but due to some few limitations, singeweza kukuja nyumbani. Akwayo mama ndo ng'wona mang'eny nikech agana kode ne abiro nene to adeko. Beldina Achola nigi nyikwayo mang'eny. Nyithindo mane Nyasaye ogwedhe godo, ng'enygi ung'eyo. An achiel kuom nyakwaro mare, kuom nyare maduong' Sara Okech. An wuod Sara, iluonga ni Thomas Otieno. Kata nying mar gweng' iluonga ni Alimu. Ne jogo ma seche moko ne chiegni kodwa ka, iluonga ni Alimu. Nyasaye bende osegwedha kode ng'ama mako bada matuge tienda ka ni en Junior Mara. Koro etoka ka nitiere nyikwayo go, gibiro tambua nyinggi mondo ung'egi. Erokamano. Erokamano. Kada wuoyo kuom mama, awito ng'ama ratego, to awito ng'ama omiyo abedo dhano. Minyawina en ok adwa timo bake, but adama appreciate gimotimona. Madhe omiyo sani kata kidonjo oda tinyalo yudo pi modho. Nochung' koda gimoro amora mana nyalo dwaro ka nadhire kanyo to nyalo nyisa eri advice moro amora mama ne nyisa. Ang'e mang'eny. Mama puonja tich matek. Minyawina nin gi kwe agonyi. Agineno chandruok mikadhe tagoni madhe nind gi kwe. Ruoth mondo ele mbele ni nyaka chieng' warom kendo. Erokamano. Ginyinga jomoko ng'eya iluonga Dennis Odhiambo Achola. Facebook ne miluonga ni Podapek. Kimanyo Podapek ibiro ng'e gima an. Erokamano. Amoso chokruok duto nokwe. Ginyinga iluongo ni Belinda Nyanga Achola.
kata mong'ere en Nyangi. Ana agone mama erokamano kuom osebedo kodwa, kendo kamane yot to wagonye mondo odhi gi kwe e nying Ruoth Yesu. Amoso chokruok ni okwe kendo ane chi nyakwaro maduong' Thomas Otieno gi nying mong'ere ni Alimu. Agone madhe mos, chunya lit, being that ni pok nanene to madhe noketaga machiegni. Ntiere weche manokonaga, madhe nindi gi kwe. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Evelyn Mokera. Mimi ni mke wa Dennis na sina mengi, ila namruhusu mama alale mahali pema. Mosuri iluonga ni Vera Auma. Rotopaki. Ani iluonga ni Elizabeth Auma Achola. Ampa wagonyo mama ni odhi gi kwe. Nyasach kwe oket chunye kama kwe. Eruru kama. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Kwa majina ni Millicent Lusimba. Mimi ni bibi ya kijana wa msichana wa pili wa umama. Ni uchungu kumpoteza. Ni uchungu sana kuingia kwa boma unakosa mtu alikuwa anakukaribisha. Unaingia kwa nyumba unapata nyumba imenyamaza. Madheni ndigikwe. Yes, praise God. Praise God again. Naitwa Peter. I'm the son of Sarah, and I'm really bitter and losing my grandmama. We have walked a rough journey, and Saya Yuko. There are many things I can say, but God bless. Yeso pake. Ginyinga iluonga William Omondi, an wuod Lona Adhiambo. Bwana Yesu asifiwe. An gi nyinga iluonga ni Elvis Otieno, an wuod Eric Achola. Praise Jesus once more. Mimi naitwa Priska Alinyo, jina yake mtani Toto. Wananijua hivyo. Barikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Samuel Omondi Achola. Huyu ni mama. Praise God. Praise God again. I'm Rispa Winja, daughter to Sarah. It's been a journey, praise God. And I thank God for my grandmother's life. May her soul rest in peace until the coming of Jesus Christ. God bless you. Thank you. Erokamano joma tayo chokruok ma wuogo gin nyikwayo. Ago erokamano kuom minwa bende mose kitwa nyaka kiwango mwachopeni. Noratego wakodwa kwa tindo nyaka kama nwagikeni. Erokamano osiepe mo obiro lim konyowa kowe. Anyuola te kode nyimine ne bende. Ago erokamano bende ne baba na Peter Achola alo osetaya aretin na kuma chopeni. Jomong'eye apa nung'eye. Erokamano mang'eny. Nyasaye mondo gwedhu kendo mondo ritu. Thank you. Erokamano ahinya. Adarwako jodala ka mondo wach matin. Tuntie ka ne jaduong' momia ng'ato ni Gilbert. Gilbert, come and say something. 1 minute. Gilbert Onunga.
We won't call you more than that. If you're not around, are you the one coming? Let them come, but only Gilbert will speak, please. The family, you may have the time. Nukuna ni kwayo, Thomas Grisbe mawu kuchupuka, korogo, goalero. You was last with the family earlier before Kanigibiruka. Gilbert. Kakalo kuom kanisa maler mako yuora ne jokindu makoro nigi lit malowa nikech kane onge jokindu dikoro kwabedo ka ne jokalo. An giluonga ni Andrew Atito Riaro ma abiro ywago waya monyolo jaduong' Peter makoro wabedo okani ene moluwo bang' babana. Moko wakawo thuolo mondo atim mos makar kende kabisa ne joka Elijah to makendo ni joka Kindu mowito ng'atgi. En lit ahinya wan ma wan go nikech wakowo mama omiyo dala ni chal kama. Kane onge mama ni samoro dala ok dochalo kama, to nikech timne maber emomiyo dala ni chal. Nikech kadine bed ni time moko time maricho samoro ok dobedo gi nyiekege. Omiyo akawo thuolono mar timo mos ahinya kuom motimore. Ok wabibedo gi wach mang'eny ahinya. Jaduong' Peter, wan kodi kuyo maduong' ahinya. Jokabonyo onego bi kate, to nikech dich ma ok nyal, wan be wan gi liel kucho, to manyalo to biro. Weda chola tete nyikwaye, kichang'eno ng'eny gi nyikwaye mondo yawuote. Bedwa beda gi kuyo nikech tho nondiki. Onge ng'ama biro dong' sama idwa dhi e gima biro kawi maonge, to un to jahawi kech ukowo ng'ama nigi nyikwaye gi nduklundani. Kapok aweyo ne babana man kani aluonge ne baba to en owadwa nikech en makoro duong' e dalawa. Baba ne maduong' korka babana luwo. Abiro kawo thuoloni nikech time manok kura wane mondo wang'ad time kik wakel ji mang'eny wuo. Abiro kwayo kabonyo mo biro ywago waya kaachiel gi wedege te mobiro ka mondo chung' malo fwane kiwanja. Wede te mobiro ka elowa tung'u malo. Erokamano ahinya. Ka ok kamano to ang'e ni bang' tieko ne to ok achak aduogi. Acholi chalo mbasna katibe ni ruo waya mang'eny be wang'e kodi. Kaw kwe kabisa nikech lit ma in go an be nanene. Koro ang'e lit ma in go. To kaka ang'e ni ng'eyo wach Nyasaye waduto wabiro tho. Ka ok kamano to waweno wadwa maduong' be wach manok mondo prang'o odhi mbele nikech aneno wakoth be nido. Erokamano. Nyinge na Gilbert Onunga an wuod Ng'onda. Peres monyuolo Peter ni ichogod gi Ng'onda ka Ng'onda to kayo. Mokwongo atimo mos joka waya kuom lal motimore no. To maduong' gima okela kaendi nabiro e nyasi wasungu luongo ni celebration mar nyako monindo ni. Adwaro na wuod waya chola kawuono kitimo celebration mar nyako ni. Titimo celebration mar ni kuop en Mikai mane yiero to kendo kaka Omera Matino osewacho oserito dalani. Ineno karwako suto, nino karwanga suta ahinya. Da yor kirwako law kaunda ma jokwath rwako. Da gole kanyo kirwako
mung'ede ni kod koti e kibiri bed piny kanyo mondo kodi chal koda to ne kuop achiel kuom omiyo nyaka na celebrate nyakoni ni kuop kenyi mare ne ok wa celebrate. Achola nobiro ira gi nyathi manyako matin majaber machal gi mogole e sikul to kendo okwalo to gimonyisa en ni wuod nera owade gi nyakoni tiyo gi sirkal miluongo ni polis to ger ka pino makata sama wan kani odwaro nyamin gi polisi aboro komako bunde makama oyude to lweny nok bed maok yot. Kae da penjo nyar Kindu tawinjo nomeru keny to kendo polis kendo biro gi polis e wade gi dwari kobiro ibiro wacho nang'o? Nabiro kone odoga an koro an ka akona chola ni in tidwa twi madhlum ni kuop kamiponde ni bika serikal ne wan kamoro North Kinangop e kambi mar nyithindo manyiri mapangore miluongo ni National Youth Service Women Camp. Koro miyo keny mar Beldina kod Peter ne ok onyal celebrate. Koro wang'ado rieko ni in koro idhi pondo Kaneru, minwa koro ni Romiaha, an be awe Simba kuro idhi dage nyaka chiemo weche kwe. Mane momiya amor kendo awacho kathuon ni abiro celebrate nyasi mar Mikayi mananeno kikendo ka weche tek to timo chir morito pacho orito dipo nyakoro sani. Ka ok kamano to onge wach, Nyasaye osetimo kaka nochano, bed mana gi kwe. Nyasaye obed kodi, wan bo bed kodwa kata ka wang' wadok. To koro hera gi tudruok mosebedo kindwa kodi jaka waya kik dog chien ko Beldina koro dhi. Koro kumed bedo poto. Asanteni sana. Asante sana. Okay. Engamechu program kindly help the two wazee kupata that program. Jokisema bontie wanauru kama Western awamong do huko report gionge koro biwa tap titie report gionge matin. Adwaro ko jo nyithi mama. Before that I want to welcome groups Rapogi Jakoma friends. Then I've seen Madam Diana Pondo from St. Gabriel. You can come and say something. Then lastly, Chair, Lucas of Elders, in that order. Rapogi, Wesongo, or St. Gabriel, then Lucas of Elders. 1 minute, 1 minute, 1 minute. Yitimamo ikre bangma. Moso jok mobiro konyowa ko mama ni okweuru. Achung' kaka jakom mar Rapogi. Gweng' ma wantie ni iluongo ni Rapogi. To ane jakom mar Rapogi. Wane mwasebedo kwa loso chenro mar mama mochopo ka. Jaduong' Peter en ogai marwa mar Rapogi. Koro ka wan ka to wan gi kuyo mang'eny mwakelo ne jaduong'. Mama manyiche rwako waka, moko bende nitie mine wagi. To wakelo kuyo makende e lo Rapogi. Komiti mar Rapogi ka nitie kwayo mondo ufwa. Ok wanyal bedo gi time mar wuoyo. Jaduong' Athomi biro wuoyo on behalf of them dakika mogik. To mogik manyalo wacho, wan gi liel machielo bende ka. Jumapili wanarom kuro. Moko bende osewachna pok walando to gintiere. Koro wabeduru mana motegno seche machalo kamagi. Eruru kamano. Thank you. Kamana ahinya jakom. I allow me to record the presence of the following pastors or reverend. We have lay reader Agrowino,
Karibu sana. We have Pastor Andrew Mumbo. Feel most welcome. We have Priest Grace Were. Karibu sana. We have former head teacher Walter Sagwe. Karibu sana. And all dignitaries present. Karibu sana. So again, we're going to provide us one person. I've also seen representative of Mheshimiwa James Onyankoyo, Mr. Nyerere Ochele. Asante sana. After this group, I'm welcoming the Luo Council of Elders, Jacom, kindly. Kotkoro gowa wakate, kabe tendi minugulo, tangi kotwari hunu tendi. Iniendelea. Ne kanisa maler mar Mennonite, joka jaduong' alo, giwelo te amusu ni Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Basi mokwongo waduoko ne Nyasaye erokamano moketo program e dala jaduong' ka. Mar ariyo, agomna mos ne jaduong' Peter. Abro wuoye kategori adek. Kategori mokwongo, abro go mos ne jaduong' Peter on behalf of the family of the late jaduong' James Omus. Family mar Jokomus jaduong' otimonimos, kendo abro chiwo ote magimiya tok ma. Mar ariyo, Oora kod chairman Guora Cooperative Society ogomos makende, aparo ni chair onge ka, but ogomos makende ni jaduong' Peter as the immediate former chair of Guora Cooperative Society. Ogoni mos mang'eny jaduong', kendo ote mare mar society abro chiwo kaka opako kaka isetiyo maber kendo timoni mos makende. Mogik, on behalf of the Ogen Water Providers, mano migao mar pi, aparo ni chair nika, chair karibu. Basi kokadho lo kanisa maler matayo nyasi makawuono, aonge gi weche mang'eny ket mochung' kani en secretary mar Ogen Water Providers, Jakom Peter mowito mama ni. Emomiyo sani unyalo neno ka pi nyalo wuok Nyando machop Kopere, masani koro oganda wa duto modak Kopere tiyo gi pi. Pigno ochopo nikech riekni mane ng'ado kokadho e dho jaduong' gi jodongo mamoko kaka Mr. Tiato mabende naneno ka. Erokamano entie kae. Omiyo I salute you kaka elders mag Wesongo. Umiyo waneno project ma jonyuolwa ne ogombo ahinya e dalawa ka, to sani koro wanene nikech rieko maru. Mar Nyasaye gwedhwa ahinya. Enyimika wan kaka Luo Council of Elders, jaduong' Peter Lo Achola en achiel kuomwa. Nyocha warwake kaka achiel kuom Luo Council of Elders, koro en a member mar Luo Council of Elders e Muhoroni Sub County. Mawango ni e jakomwa, wan ok wabed gi ng'ama iluongo ni Ogai, nikech wan e Cosmopolitan Place. Ogai gin mag morito clans ka, to jago ni ok nyal bedo Ogai nikech ok orito clan, orito district mangima, koro en orito sub county, to waluonge ni chairman marwa. Yande kwarwake machiegni, jakom wache matin. Erokamano. Kaka waneno sa ringo jokama ok wadwa ketho sa ne jokanisa. Erokamano kuom miyowa thuolo. Waneno kubedo mos, Nyasaye mondo gwedhu. Atimo mos makende ne jaduong' Peter kuom wito mama. Mos ahinya osiepna, en achiel kuom
joga moluora kendo aloni wasewuotho go mos ahinya osiepna, beda gi chuny motegno. Ambe yande neno ka gino gore kuoma en kaka en thur gi ji. Gima adwa wacho maduong' jothurwa, wang'eyo ni piny ringo matek, to kendo wang'eyo ni siasa koro biro. Wakwayo ni ukonyouru nyithindwa. Ok dwaher mondo ji wasiko dawa dawa ni yudo ka nyithindo kaya jotelo biro to koro gilokore jomoko nono. Wakwayo ni uwuo gi nyithindwa mondo bed gi kwe ma kik gibed gi koko nikech wachiko siasa. Mar ariyo, adwa na wachi kaka jakom ni uwacho ni udwaro kura, udwa ni mondo ubugo kura. To kang'iyo to kata kipande ok ukawo. Wakwayo ni jowa matindo gi mine kauru kipande nikech mano kama ibiro gogo lweny mar rwako ng'amidwaro. Mar adek, mine aseng'iyo ka nyaka ne mine donji nikech mine ng'eny ka kabisa. To mondo ayude ni mama moro be bang' dweche 2 kata dweche 3 obiro miyowa Pamela moro kata Otieno onge. Nang'o? Wadwaro ni unyuol mondo gando medre ka chieng' moro ka korigo kwan kata kidwaro gimoro to watero mana ng'ato. Ok mano ni kare. Adonga wacho negi. Iwacho. Aonge wach. Nyasaye mondo gwedhu kendo kubro dok. Erouru kamano. An iluonga ni Walter Aluoch. An e jakom mar Luo Council of Elders ma Muhoroni sub county. Tiende ni Muhoroni ma constituency Satana nyaka Kibose. Erouru kamano. Oka ulo nyinga, an iluonga Douglas Otiato. An a jagweng' ka. To koro an mwaluore kode e sub county ka. Thank you. Kamana nyenja duong. Adwa rwako nyithi mama, watoto wa mama wote wataongozwa na Eric Achola. Before that, aneno oro maduong' moa Western. Hauko umeongea, nafasi hii ni wako. Tafadhali. Jamani biuma, onge jomutieni? Oko winjo. Onge jomutieni kanyo? Thank you. Yes. Habari zenu. Wakimaliza Eric Achola with the brothers and sisters follow. Okay. Niko hapa na ndugu zangu, nimetembea nao na kabla ndugu zangu hawajakuja tena niko na watu wangu nimekuja nao kutoka Chemelil. Can you just come? You just wave please. Wale tumetoka nao Kitale, tafadhali we save time, tuheshimu time. Kuje. Wale wote wametoka Kitale, kuje. Tafadhali mama, let us save time. The rain is coming. Okay, na ndugu zangu pia mfuatane tu namna hiyo tafadhali. Ukiwa na matanga, ningependa kusema poleni. Kwa majina ni Waziri wa Nicholas kutoka Kitale, jirani wa ndugu yangu hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Rose Mande, nikiwa rafiki wa Sara, tena dada wa Sara pamoja na Okech. Mimi ni mshiriki wa PAG. Ni hayo tu, barikiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Irene Mwonja kutoka Kitale. Sara ni mshiriki wangu na yeye ni kiongozi, yeye ni karani wa Mama Assembly na mimi wa mzee kijiji karani. Mbarikiwe kutoka. Waombolezaji, baba ambaye amepoteza mama, kanisa letu takatifu ambalo linatuongoza kwa matanga haya. Mimi ninaitwa Mwale Joseph, tunatoka Kitale Trans Nzoia, mahali panaitwa Yuya. Tumemshindikisha ndugu Nicholas pamoja na Sara kuja kuwafariji. Kwa hivyo tunashiriki na wao. Mimi ni pastor wao. Tumesema pole, mfarijike sana. Amen. Okay, bado ndugu zangu wako, tena auntie yako, na kama karibu akuja, auntie Penina, kama karibu just come before my brothers come. Brothers kuje.
Okay, sawa, nimemwambia ndiye ameongea. So brothers kuje, Dan na Alembi, mko wapi please? You can just save time, maybe hawataka kuja hapa. Alembi na Dan, can you save time please? Kuje. Brothers kuje. Oh, wako this side. Bwana asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Moses Alembi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni Daniel Afuya. Okech ni ndugu wetu na tumekuja kumfariji. Asante. Asanteni. Okay. Huyu ndugu yangu ambaye ananifuata na pia ndugu zangu wote. Sasa wacha asalimia alafu niongee vile nimekuja kuingia kwa hii family please. Praise God. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mosru Joko Pere an Wemalu Germany wan kod welweny erokamano. Okay, kwa majina mimi ni Andu unakuja? Kuja, just come. Let her just come. Wacha tumheshimu akuje au atume risala zake please. Wanapomaliza Mr. Eric kindly with your team. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Penina Kituzi kutoka Kitale. Mimi ni auntie Senje wa Okech na ningependa tu kuwajulisha kwamba mjipe moyo kwa Yesu. Asante. Okay, kwa majina mimi Nicholas Okech Amiani nikiwa kijana mkubwa kwa Iboma. Bwana asifiwe. Amen. Mimi nimeoa msichana anaitwa Sara ambapo tulipatana hapa. Huyu mama amelala, huyu ndio alinikaribisha hapa. Na alinikaribisha kwa furaha, alikuwa mama wa upendo, mama wa furaha, mama wa kuunganisha watu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nimepoteza mtu mkubwa kwangu. Huyu mama amefanya niko jinsi nilivyo. Bwana asifiwe. Mama alitulea, alihakisha watoto wake wajukuu wamesoma. Bwana asifiwe. Na vile unasoma, huyu mama watoto wake wote wamesoma na wako kwa grade ya juu pamoja na mzee. Mama alinifundisha jinsi naweza kukaa na mzee. Baba alikuwa mkali, lakini mama alinionyesha jinsi ya kukaa na mzee. Bwana asifiwe. Pamoja na mama wengine wako hapa wawili. Mama, can you just wave please? Just wave. Unajua mama sio my sisters, lakini mama alikaa nao. Ingekuwa Western tungekuwa na geti 3 hapa, 1 2 3. Bwana asifiwe. Lakini ni geti ni moja. Si mnaona upendo mama alikuwa nayo? Angekuwa huko usoni ungesikia nitakurumura, nitakuchapa. Kwa hivyo wacha tumheshimu. Huyu ni mama yangu, mama mpendwa, nilimpenda sana. Amenifundisha jinsi ya kupata pesa. Mimi nilikuwa nafanya pande kazi na mimi najua kulima kupitia kwa mama. Amen. Naweza kulima miwa hapa, napeleka factory. Nimelima hapa viazi kabla sijaenda Nairobi. Huyu mama amefanya watoto hapa wameniheshimu. Wananiitanga Baba Rispa. Hata wajui jina yangu, leo ndio mmejua jina yangu. Hata baba wangu hajui jina yangu. Thank you. Kupita kwa mama. Asante. Kwa hivyo nimepoteza mama mkubwa sana kwa upande wangu. Watoto hapa wote ni kama watoto wangu. Amen. Juu nimekaa nao Nairobi. Yes. Wakija nasemanga mama amekutuma na amekutuma na viazi ndio hizi. Kwa hivyo hizi boma sio ya kuchezea. Hakuna mtoto kwa boma sijakaa naye Nairobi kupitia kwa mama. Wote Ochuka, Grace, Omondi, Ochieng nasikia nakaa hapa chini. Wote ni watu wangu. Niko nao Nairobi. Hata kwa kampuni walikuwa wananijua Nicholas Okech Amiani. Lakini vijana hapa wakati wanakuja kwa kazi wanaita tunataka Baba Rispa. Sasa director anauliza Baba director nani? Jumama hakuamwambia jina. Kwa hivyo hii boma ni stahili tu sifa na zitakuwa kupata sifa. Nikikuja hapa nilikuwa napigia mama simu kama niko wazi. Thank you. Mama anikaribisha mzuri. Shorten your speech please. So thank you for listening my speech. Mungu ambariki. Asante. Nyasaa mlinde mwezi. Yeah. Nyasaa mlinde mwezi. Thank you. Kama na yeye. Erika Chola with your team. Ubedo ute nyithi mama ten tino tema dalaga te bedo uru kagitieko twaro ko jaduong' Olila from Kisumu aito nyike mama loso wagarambe to iyalo wach Nyasaye to wako mama Erika Chola with your team.
Brothers gan kure. Aparo ne gidich gionge kama chiegni girwako welo. Ana wacho ni ok adhi timo nend mama, to nend mama osetim moromo. Joma ji osewacho ka gigo te gin adieri, onge miriambo kata achiel. Mama ne en kaka owinjo timo nendeno. Koro gima dachung' kama dawachi en mana go erokamano. Aduoko erokamano mang'eny ahinya ne jo grube mag kaka West Songo, Rapogi, aneno ka gibiro erokamano. Wan gi grup moro Inua Jamii, waduoko ni erokamano maduong' kabisa. West Songo Friends, waduoko ni erokamano mang'eny kabisa. An gi brothers kaka an kok ung'eyo iluonga ni Eric Achola. Koro brothers ka ok giyo, lakini ng'ato ka ng'ato dhi mana fulo nyinge. Basta wawe mana nafas nikech koth aneno ka biro. Amoso ute ni Yesu opaki. Yesu opaki. Mokwongo aduoko ni erokamano maduong' kuom chopo kuyo kodwa kuom mosetimoni. Mana kaka nosewachi kadwa nuoyo, mama nyocha en ng'at ma ohero riwo ji, kendo nyocha en ng'at ma jahera ahinya. Koro en mana lit kod kuyo, to duto wawe lwet Nyasaye nikech en ma opango gigi duto. Koro kuom nyinga an iluonga ni Willis Ochieng Masudi. An wuon Masudi, kendo an wuoyi maduong' e dala ka Masudi. Ero kamano. Kamano ahinya. Ruoth Yesu opake. Amen. Kuom nyinga iluonga ni Collins Odhiambo Masudi. Gi joma ng'eyo iluonga ni Muge. To kabitimo neno nikech mama makoro nindo ni to nyopidhowa kaka nyithinde kendo riwo kamoro achiel. To nakwama na osiepe mondo biro konyowa mondo bed kodwa thuolo matekni nikech ok en yot. To ne fadhi Nyasaye mondo mi teko mondo ibedi. Nyasaye mondo Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Mimi sina mengi bali ningependa
makawuono Amos uno saore. Amos ukeno no saore. Saore. Nyinga kaka winjo ne iluonga ni Elijah Olila. Ano wadgi Peter makoro oyudo chandruok ni eni. Wan joka ng'ato. Mokwongo tik daher mondo akaw thuolo ni mondo ago mos nomera Peter kuom chandruok mogore kuome. Waduto wan welo kendo wan jowuoth. Gimoro amora manie piny mane Nyasaye ochweyo ni nigi gikone. Joluo bende nowacho ni gima nigi chakruok mare ni kod gikone. Mos kapok adhi matut, wan wa malo Nyahera kamoro miluongo ni Kwamumbi. Kanyo bende mane Peter odakie kapok obiro ka. Koro daher mondo akaw thuolo ni mondo akwa jok moa dala Nyahera kucho mondo chung ofwafwaya kamoro amora ma intie chungi mondo ifwa. Ero kamano. Ero kamano mathoth. Uneno kaka jodala obiro mang'eny. Mano en ranyisi makende manyiso genruok. Kata ne wuonwa obiro moyudo lowo kane mokele obiro gede ne minwa ma min Peter. Nyocha po nitie tudruok maduong' e kindwa gi joka. Bor mar piny nokumonwa limore, nokumonwa tudore ka gimoro timore ka to wabiro, ka gimoro timore kucho to gibiro. Ma emomiyo wan bende wacho ni mondo wachopi. Aparo ni thuolo tin, ok abi wacho mang'eny, to daher mana jiwo Peter ni bed motegno gi kama dhano nitie ma gin bende gidundore. Kawuono en ka, kiny en kama chielo. Bende inyalo yudo ni kamoro e gweng'ni ginie kata ariyo kata adek ma achiel kuomgi. Amedo mana timo mos. Gima nogweko akwayo mana ni ka udok kuonde ma uaye to udog kod kwe. Erokamano. Thank you. Nyekene Teubi Kotelekol. We have Helen, Emily, in that order. Nyeke the late Beldina Obiabiate. Kagitieko, I know we're reporting the eldest son of the late, Diwoyo. Let him talk after Nyekene. Owe maduong ma ot kanyo ni oko. I know we're reporting don lost through Simo. My name with Hallelujah. Amen. Ruth Yesu paki. Bwana asifiwe. Erokamano ne Jehova Nyasaye moloso odiechiengni gi tarigni. Timonwa ng'wono mondo wabed e dier dala ka kendo e nyasi mar mama. Wagoni erokamano. Kapok adhi mabor, takwayo jo kanisa na mar Pentecostal Army Ministry ka untie to ufua kama untie. Ruoth Yesu paki. Kabiloso mang'eny, be ok abi wuoyo mang'eny. Tago erokamano ne Nyasaye momiyowa odiechiengni. Kawacho matin kuom mama. Ok abi wacho wechene mang'eny. En mama ma nyocha wasedak go ka, an achako dak kode 1982 nyaka sani wasebet. Gima ng'e kuome maduong' en tur onge asara bende konditi. Mar ariyo, wechi weyo. Mane kaka wadak dala waka. Wan mine modak ka, mana kaka nowadgi nosewacho ni nokelo, wan waonge nyiego, nokelo, koro wadak kaka wan ni. Amen.
wadak kaka wantie ni koro kata kama ok onyalo medore to bende pod wadak. Haleluya. Amen. Agone Nyasaye ni erokamano mosetimonwa ng'wono. Agone Nyasaye ni erokamano notiep makoro nindo cha oseritowa gi ng'wono. An achako dak kode katin to oserita nyaka sani. Agone Nyasaye ni erokamano. Ago erokamano ne wede te gosiepe ka ok ayiero kendo ka ok akwanogi nikech ging'eny ok dang' akwan gi te. Ero uru kamano ji te mobiro dalawa ka mobiro konyowa koa mama, wagonu ni erokamano kendo Nyasaye mondo ogwedhu. An gi wedena moa Rift Valley bende nitie ka, kata ka ok giyudo thuolo to Nyasaye mondo ogwedhgi kama gintie no. Yesu paki. Aonge mang'eny madawachi mama osetieko wuodhe, an ema dong'. Kendo ok aluor nikech ang'eyo ni mane yo ma ng'ato ka ng'ato biro dhigo. Kendo onge ng'ama nyalo loko dak maka ngima machielo ka ok okadhe bwotho. Mama nyocha ohero Nyasaye e dalawa ka mahero Nyasaye. Koro miyo aonge gi luoro ka mama osetieko ng'we wan mane bas. Koro stage ni kochopo tilor. Samoro mane ni olor muru an bende churura lor chemeleli. Yesu paki. Nyasaye mondo gwedhu gima wacho. Erokamano. Bwana sifiwe. Nyinge gane Elena Chola nyakara chuonyo. Onindo ni en nyathiwa. Nokela mokelowa kaka koro waneni. Kachunka to mokwongo an gi wer madwana kogo nyathiwa. Nyo en jatenda e kanisa. Wendo no dhi kama. Kazi yangu ikisha na kunikiokoka na kuvaa kutokuharibika, nitamjua Mwokozi kwa nikapo ng'amboni, atakuwa wa kwanza kunilaki. Nitamjua nikimwona uso kwa uso, nitamjua kwa alama za misumari. Nao waliokufa katika Bwana Yesu nitawaona tena huko juu. Lakini nifikapo kwake huko mbinguni, nataka kumwona Mwokozi kwanza. Nitamjua nikimwona uso kwa uso, nitamjua kwa alama za misumari. Bwana sifiwe. Amen. Ani ginyeke kakam nyeke mamano moa dala nyaera. Tafadhalini ang'eyo lengo mane un go to be okunyal dhi ka okuchung' mufwayo ne jako nditi. Akwayo mine manyaera mondo chung'o fwa. Nitie kaka ne nitie. Koro unyalo biro. Arabi uru kik mondo wakon sa. Net niketo ka jidungu atimoyo koro loko program kendo ka nomiyo. Onge gima gitimo. Ok giwuo. Ok giketi. Gibiro dhi keto kwa dhi kucho. To gidhika. Ere mwinego. Ok ubiro ku. Gidhika. Ere ng'ama wuoyo kuom ng'at achiel kende. Bwana asifiwe. Ne nyeke mama Helen okwago mondo dhi ket net no sani. Omiu mana thuolo mondo umos jo Kristo. Net no nigi sane mubro dhi ket. Wakwayo ng'uono ahinya. Nikech ging'eny balance wuoyo. Ng'ata chielo wuoyo nyabagi. Yesu paki. Amen. Opak rokanyajo. Opak Yesu kendo. An mawuoni an Helen Olila. Majaod jaduong' Olila mwachungkani. Anyar kano kubura. Kuma Nyasaye oloso nada ken kwa mundi. Koro dala madonje ni maka yuora babe achal kaka mama gi gini. Dala madonje ni nyimine mane Nyasaye omiye, nyimine gagi chal kaka nyithindu mama na mama Beldina makoro thoni. Okaduonge ni Beli, oluonga ni Nyambadi,
anta luongo Nyaronditi mane kaka waluongore ma kata duma nyorumoni ni wagocho mwaloso kaka dhano ok nang'e dhi thambe ok nang'e ni nyalo biro nwawuoyo kode mwamose napitedhi nade to kwani entie koro wuoyo matin taweye tachaka penjo to mana rosto dhi nade gimino chuka kagocho tapenjo ji te to kwani gin bende gidhi maber kwani no wach moro nyocha ng'e ni nyieka ngima jowetena kaka sa kochopo to geng sa chopo Nyaronditi en gima chopo ni ng'ato sa asaya waduto wan welo kod wuoth kasa ochopo jowetena to geng to hera mocho ni kinda gi nyiminega gi en hera ma Nyasaye manoloso jowetena tagonyo nyaminwa bedo ka segano na biro nene na aka mosegwaro to ringruok be nyapga wachunore achuna koro tinde ne ochuna nyaka biane nyaminwa kako ikodhi agone Nyasaye erokamano kadala ni dong to dong mana gi kwe sineji na kadala ni dong to dong mana gi kwe amedo masiri ka wacho niya bed mana gi kwe sanyoro chopo nyamino mondo dhi kar dak ni manya thank you aketo Yesu mondo bede dala opak ruoth. Haleluya. Yesu paki. Watieko piyo nyinga ema ulo an mama Emilia Adhiambo Achola kendo Ruoth Yesu en jawarna. Amor kuom goyo lweny mar dhi e polo. Amen. Tuluni, there's a request from Brother Lamek Menu Wood Mamani. Ntiwer miwero ne ma jochacho ng'eyo kosewer no toloso. So Pastor, you can lead us. Haleluya. Bwana asifiwe. Kanisa wayie wachunge urumalo mondo wawerie dholuo namba 76. Waduto te wachunguru malo nikech nyathiwa Lamek dwa notim neno. Anaomba sisi wote tusimame. To ma en wer manyoche mama ohero. Ang'eni wang' nukonya were. Ruoth ni koda e yo duto ere gima rem koro en jatenda e piny kae nyaka ngimana duto wegi hoja yudo kuome awuotho kode pile kata gima nade yudo Yesu rita maber.
An iluonga ni Lamek nyinga mong'ere, to an Calvin Achola. An iluonga ni mano ma onindo no en mamwa man nyathine mogik Achola. Aonge gi weche mang'eny manyalo wacho e wiye nikech ong'eyo kaka ng'ato gi nyathine en. Mamwa ne ni koda kaka nyathine achiel kende, kumoro amora mwadhiye nowuotho koda kaka nyathine. Mamwa nohero tich matek kabisa, tich mar agriculture, nohero tij puodho, puonja tije mang'eny. Achako katin kendo miyo ang'eyo gik mang'eny sana. An onge gima anyalo wacho e wi mama, kendo litna sana ni mama sani koro ok anyal wuoyo kode. To ang'eyo ni chieng' moro ka Nyasaye nitiere to wabro rado kode. Akawo thuolo ni mondo aduok ne babwa erokamano kuom manyo mamwa kuma ne nitie kendo ginyuola. Adwa nanyis mama ni aduoko ne erokamano ni kata kodhi to ok oweya kalak, oweya ka wuoyi motegno. Aduoko ne erokamano ni kata kodhi ma koro ok nyal go gi jowetene, oweya ka wuoyi motegno, oweya ka aseloso oda ma koro ok nyal go gi jowetene. An gi jaoda oweya ka iluonge Christine. Antiere gi first born na first born na ka iluonge ni Ashley Mary. Mary, you can just wave. All right. Antiere con Jotham iluonge ni Ashley Mary. Then antiere gi second born, she's called Joy. Joy, say hi. She's called Joy. And Ma and Denzel. Onditi is the last born. He is named after grandpa. Say hi. Onditi is the last born. He is named after grandpa. Kamano koro Christine be bro wacho matin ma entiere godo kasto kabro tieko. Ne wede osiepe nyimine aduoko dwero kamano kaachiel kod church matayo nyasi. Ne wede aduoko dwero kamano kuom chopo maru. Aduoko dwero kamano kaachiel kod church. Nyasaye mondo med ndalo. Aonge mang'eny manyalo wacho e wi Nyonditi. Madhe norwaka e dalane. Be nakawe kaka mama na. Norwaka e dalane. Onge gima ne madhe nyalo timo moko nyisa.
kaka nyathine monyuolo. Kuma akawe Christine Nyakach Kabodho, aduoko nwero kamano mang'eny. Era ma un go ok anyal pimo. Era ma un go en era mang'eny, kendo ukawa kaka owadu. Achalo ko ng'ama onyuolu godo. Arene chakre dakriwa kod sister maru usebet ka un kod ugona simu, uwuoyo koda ka brother, umanyona nyaka ti. Un jok ma akia kaka nyalo wacho. Ero uru kamano. Ne jobura, jomobiro konyowa yuoro, jomobiro konyowa kowo mama, kuwuok kae udog gi kwe, kuchopo gweng'u umos jo pinyu, to maduong' ni ulamnwa, ketwa e lamo, ket dalawa e lamo, ket jaduong' Peter e lamo. Sisters ga makoro adong' godo, Lona, Sara, ero uru kamano. Une maneno mama e wang', kawe uru kite. Lona, in gi kit mama dong' godo. Sara, kit mama intiere godo, dong' godo, kite maber no endo. Ka chieng' moro abiro nanene iru, osetimore ni ero koro to osekane ko ok anene, tang'e en minwa kendo nosenyuola moketa e piny ka. Ageno ni chieng' moro ka Ruoth otamo wabro rado kode, kendo wanawuo. Ero uru kamano.
tunamruhusu kwa sababu upendo aliotupenda nao na Mungu amempenda zaidi. Mungu amlaze roho yake alipema. Barikiwe. Mimi naitwa Alice Angela. Kisumo ma joka lo agonu erokamano mang'eny. Usechung' kodwa e wachni nyaka koro chopo sechegi. Agonu erokamano mang'eny. Adwa go erokamano ni jaduong' Achola. Kaka wan ni ng'ata achiel ema onge iwa bet ni gidich matin. Tago erokamano mang'eny nikech nyo wachung' ka achiel kaka nyiri ma joka Achola kendo nyo wamako lweny ni mondo wachop kama koro gikeni. Agonu erokamano gi chuny ma nyo un go no. Achaka go erokamano ne oche mag Baba Boy Kobuya. Agonu erokamano mang'eny. To maduong' moloyo ago erokamano ne Eric Lelo. Erokamano maduong' moloyo. Sebedo kichung' kod minwa kata kane pod ngima nyako chope tuo. Ka mama na ochako tuo to ng'ama okwongo tero mama na osiptal Kalamek osewuok to pok omako kamoro motegno ne en Eric ma wuon Fina. Nyaka sama wachopo kani mondo mi wachop ka. Agoni erokamano wuon Fina. Mogik ago erokamano ne nyathiwa Lamek. Lamek osetemo kako nyalo. Mama na osetuo mang'eny kuom kinde marabora to nyathiwa osetemo. Teka ni mama wacho ni odwa dhi osiptal makama. Nyathiwa ok pingi pesa emoro. Gimo penja oduogo gona simu ni to mama no wacho na ni dwa dhi osiptal makama. Be osenyisi? Kosenyisa ta yiene kapodi bakone to kona ni kare confirm kode mondi tere wawuotho gi minwa ni osiptal kamora mora. Tago erokamano nikech iwacho ni kate ber kate rach. Wago erokamano. Ne ok ochanore ne mama na nino ne ber. Ne en mar thagruok koa e ngimani machien to ka koro dinyogi kama koro
done ber moro matin to dang' awach ni jachien odagi. An awacho kamano, ayie ni tho to nitie, to gima neno komok e chunya ni ma to jachien no dagi kendo atimo ne jachien mos, taonge gima dang' awachi. E kaka osetimore. Mogik, mama nani no osiepna mang'eny, kendo kata jirani maka ong'eyo. Asebedo ka an kode, makora bet kode ka maber en chakre dwe mar 4 higa mokalo. To wan kode kama mosika sika gi tuo ma samatin ober, samatin otuo. Samatin wan osiptal, samatin wan dala. To mama na ok ang'eyo gima nyalo wacho kuome, nikech ok ang'eyo ni kit hera manyo wan go kode nyo kodwa no nyisa ni koro sane oromo, nikech kata sama nyo wan kode nyaka dakika mogik ok na ne dalili moro ne mama na nyalo tho. To poya, to kako poya no bende kako tho. Agonye mondo dhi oyue, onge gima dang' awachi, lakini owaya gi chuny lit kabisa kaluwore gi kinda kode. Mama na nyo luonga ne minwa, mane nyinga moluonga go. Kasama winjo ko luongo nyinga ma nyinga to mana ng'ena chwanye. To ko luonga ma kawaida, to luonga ne minwa. Mama osedhi, gima dang' awachi onge. To mama otho kani kuom Kristo, kata sama nyodhi sama odiochieng' ma kata othoe chieng' wuok tich. Mama no lemo didek. Ka winje ko lemo, tadhi aloro redio nikech nohero redio. Kotieko lemo tadoga yao. To lemo chieng' no seche madhi odhiambo ka didek. Maka gikotieno kadhi gimoro saa 3:30 to thoe. Kata sama no tho, mama na otho ka lemo ka mako gi lweta moting'o wang'e mong'iya kodogo chuo wiye piny to Nyasaye okawo chunye. Lit na mogik to gima nyalo timo onge. Mama wane nigi nyingi ni Weche Weyo, iluongo ni Nyonditi Weche Weyo. En kata ng'oe motimore, kata ng'ate mochwanye, kata in kichwanyori to siko ni mane nyathina Weche Weyo. Wan mane kaka nwang'eye ni Weche Weyo. Mama na odhi kod kwe, aonge gima nyalo wacho, to dhi kod kwe. Weche duto mawacho ewi mama wa gin adiera. Ane nyar mama maduong' iluonga ni Sara Nyawina. Gweng' Songo mzima ong'ega mana ni wuon Nyawina, min Nyawina, ane Nyawina. Koro mang'eny matang' awacho ewi minwa onge, nikech anta adak mabor Kitale. Nyaminwa ni ahero mang'eny. Duto motimore kuom mama na omako ga moloya. To wan watudore mana e simu. Nyasaye oket minwa chunye kamokwe. Amor, erokamano. Bwana asifiwe. Iluonga ni Selin Achola. Mama Beldina en mama wa mwageno, mwahero. Kendo en mama ma ohero kwe. Kinde ka kinde ka chwanyruok obede kinde gi ng'ato, to biro follow up mochako luongi mowach ni Weche Weyo. Tadier mane kaka ni wadak kode. Ma kata sama notho nwatho kwaherore kabisa. To Nyasaye manoneno ni ber mondo yue e wuon weche te. Erokamano. Erokamano. Sama jo church biro, ano ote machuok kuom jogi, nitie ote moseorka. No report ni Mheshimiwa MP Manakach Adoma Wuor oro jaotene ka kendo oro gimoro akanja koma isongo around wanchi otene wano report ka kendo ni Mr. Pimbo be oro otene ka wanyichiu at the right time. Yokamana chaka no report ni Nyasona
Bengi website Monica or Otune. If time will come, we'll send your condolence. And lastly, we are sitting MP here, Motego Nyerere, karibu sana, Engineer Dick Nyalik, Tamiti Bangwat Nyasaye, Mugwarambe, in that order. Meanwhile, back to the church, look our program. Maybe we can all rise up as the last respect the Lady Madalina Chola. We can all rise up. Ageno pinyi manyen pinyi rodai mageno ageno pinyi manyen ageno pinyi manyen pinyi rodai mageno ageno pinyi manyen abana mani tembe na we milele 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 Baba na mani tembe na we milele Baba na mani tembe na we milele Baba na mani tembe na we milele
wachung'no, Kristo wane nyimi e thuoloni e sama chal kama. Ruoth, wan ka joneno kuom ngima mar mama Dikones Beldina makoro iseluongo chunye obiro yweyo kodi. Ka wan ka Nyasaye chokruogni ka wadwa dhi nyime kaka kanisa, japuonjwa kwayi mondo mi ichikwa kendo idhi kodwa e bwo ng'wono mari ka Roho mari tayowa e weche duto kuom yie e nying Yesu Kristo Ruodhwa. Wadog wabedi. Sama wadog wabet, wakati huo tunapata somo letu la pili. Naomba tukisharejea tukiketi. Mwamba wenye imara wako nitajificha, maji hayo na damu yaliyotoka Samson Mogoe, and Pastor Mark Kisumu. Somo wadhi yudo koae Jogalatia 4, kwan matindo 1 nyaka 7. Jogalatia 4, kwan matindo 1 nyaka 7. Kuom ng'wono mar Nyasaye anasom. Somo wacho kama: yawuot Nyasaye. Somo to wacho kama: tiend gima awacho ema, wuoyi nyalo bedo jacham gikeni duto mag wuon mare, to kapod en nyathi to onge pogruok gi misumba, nikech pod en e bwo joma rite gi joma ochung'ne nyaka chop kinde mane wuon mare oketo. Kamano, wan bende kane pod wan nyithindo ne oketo wasumbini mag timbe machon mag piny. To kane ndalo mowinjore ochopo, Nyasaye nooro wuode owuon. Wuodeno dhako ema nonyuolo, mi odak e bwo chik Musa, mondo owar joma ni e bwo chik, eka wabed yawuot Nyasaye. To Nyasaye ne dwaro nyisou ni un yawuote, omiyo nooro Roho mar wuode e chunywa. En Roho maywak ni Baba, Wuora. Kuom mano, koro ok in msumba, to in wuowi. To kaka in wuod Nyasaye, en owuon obiro miyo ichamo gikeni mokano ni yawuote. Mano e giko somowa. Nyasaye mondo gwedhu godo. Amen. Asante mchungaji, erokamano ahinya. Miya microphone no ka. E kindeni ma kanisa mar Kenya Mennonite Church, wan kae jotich Nyasaye e ngas mopogore opogore. Ji ariyo ok chak wuoth kapok owinjore. Amen. Wabiro bedo kod thuolo mar timo
ng'eruok. Abro kwayo mchungaji Gordon biro timo mano mana mapiyo piyo. Kaito bang'e wan wabiro dhi piyo piyo kaka kanisa. Nyasaye nosewinjowa kan wawuoyo kode ka okinyi. Tuko hapa, tunawakaribisha tena kwa ibada ambayo tumeanza saa huu. Tunasema ya kwamba mbele yenyu ni Kenya Mennonite Church. Hatutapoteza wakati, tutaenda halisi kwa ujulisho ili tuweze kujuana, tujuane ndipo tuanze safari hii pamoja. Wanduto wang'eyo kanisa wano kwa iwa weche. Ya kwamba tukiwa kama kanisa hatuna mambo mingi sana. Nyasaye osewinjowa kan wawuoyo kode okinyi. Mungu ametusikiza tangu tuanze kumuomba. Kendo winjo wachwano komako koth. Ametufanyia jinsi tulivyomuomba na ameshika mvua. Nyinge yudo duong' kuom mano. Na jina lake Mungu litukuzwe. Mchungaji karibu. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Yesu paki fuana kama intie. Hebu tuweze kupungiana. Wane nafasi mar ng'eruok matin. Tuko katika nafasi ya ujulisho kiasi. Wadwa ng'ere kadwa nyisu kanisa. Tutapata kujuana, tutambue kanisa. Adwa na save time. Kuza muda. Abro kwayo members magwa mag Kisumu East Diocese. Tutaomba washiriki wote wa Kisumu East Diocese. Chungane kama intiere. Tuweze kusimama wote mahali tupo. Wafuane Nyasaye. Tuweze kupungia Bwana mkono. Asante mketi. Mara reo adwa ni mondo mi anyisu jodolo magwa mowuok Kisumu East Diocese ubrongono na mondo wadhi kamano mapiyo. Ya pili tutaweza kutambua makuhani kutoka diocese ya Kisumu. Adwa ni mondo chako deacons magma wamantiere ka. Tutaanza na mashemashe walio kati yetu. Anyisu deacons goeko nikech gin jok manche mama Beldina tiyogo. Nitawaambia hao watu ama nitawatambua kwa maana ndio wale mama alikuwa anafanya kazi nao. Kendo kama mamo nindeni. Na mama alipolala mahali hapa. Orwakore kaka jogo orwakore. Amejivaa jinsi tulivyojivaa. Adwa ni mondo mi achak kod jodolo magwa ma deacons mowuok Nyando. Fuana kama. Wenzetu kutoka Nyando. Kachako tunkacha wan gi deaconess Celine Juma. Majina hao ni hayo. Wan gi deaconess Jacqueline Onyango. Wan gi deaconess Margaret Moko. Kafuayo kamano ti luongo nyingi te fuayo tibet. Wenzetu kutoka Nyando. Asante mbarikiwe. Bende wan kod deacon marwa mowuok Nandi. Tuko na mwenzetu kutoka Nandi. Mama Mary Ndalo deacon, asante, Mungu akubariki. Wan kod deacons magwa mowuok jimbo wakata LCC marwa Masongo. Tuko na wale kutoka hapa mahali tupo inaitwa Songo. Achako chande. Pale mwisho deaconess Mary Shem uoke kanisa wa Masongo, ubarikiwe uketi. Wan kod deacon Penino Nditi mabende nyose tiyo makoro dhie yueyo kaka nyoma Beldino dhie yueyo. Ubarikiwe sana. Deacon Daniel Odongo from Achego, ubarikiwe sana. Deacon Lily Betty, mano deacon maka mama nyotiko teach to wene teach. Yule mama alimkabidhi kazi alipo staafu. Kanisa manyo mama Rito, mama kotieko teach to ke owene teach. Mama alimwachia kazi aendeleze. Deacon Caleb Koga, ubarikiwe sana, manu uke kanisa wa Machego. One called deacon Agnes Odhiambo, asante sana. Nyasaye mundu gwedi. Bwana asifiwe. Adwa ni mondo adhi okang' mar jodolo. Tutaenda kwa makasisi. Pastors magwa. Makasisi walioko kati yetu. Kod ng'uono mathoth ahinya adwa ni mondo akwau mondo uchung'. Kwa utulivu. Kachako tung' kacha cha. Simame tuwajue. Wantiere gi Pastor Wilkista Owino. Tuko na huyo Pastor Wilkista. Wanasalimia watu wawili. Sasa wanasalimiana wote. Bwana asifiwe. Mama deaconess mchungaji Wilkista kanisa wa Muhoroni. One code asante, unaweza keti tu. Wantiere code mchungaji Jane Osiro. Kuna Pastor Jane. Pastor Jane en pastor marwa mar kanisa wa Achego. Anafanya kazi amesimama peke yake na kuna mwenzake kule. Asanteni. Asante sana. Alafu tuko na mchungaji Wilkins. Tuko na mwenzetu mchungaji Wilkins, wao pia wamesimama wawili. Bwana Yesu asifiwe. An machunkane
Sorry, we are will Deacon ma uweyo gi microphone ni. Mimi naye niko hapa mimi pia ni shemashi. Okaulo nyingi. Asante. Deacon Roslyn Iro. Ni mimi, asante sana. No ai kanisa wa Masongo. Bwana asifiwe. Yena uru monda chunge wendwa, wan kod wendwa muwoke diocese machielo. Pia tufanye ujulisho kutoka kwa wageni wetu. Wale waliotoka diocese yetu ya Kisumu. Kwa unyenyekevu sana. Baba askofu weketi tu. Aya. Wantiere kod nyaminwa kacha. Tuko na dada yetu Roso Dhiambo. Asante. Network lal na matin to ujola kaka wadhino. Dung wadhi maber. Bwana asifiwe. Amen. Bende wantiere kod mchungaji Samson Ogowe. Tuko na pastor mwingine kutoka Kisumu. Asante magweko owete wa Matthew Teach kodwa muke kanisa wa Makisumu town. Bende wantiere kod owadwa mchungaji George Captain. Kasisi mwingine kutoka Bwana Kisumu. asifiwe sana. Kama kura chunge ni tadwa na meye jadolo nieri obi chorie gimbele kama. Anakaribisha huyu kasisi. Amiye nikech engas mar Kenya Mennonite Church. Ya kwamba kanisa letu kuu ya Kenya Mennonite Church. Leadership mar kanisa at the top level. Tuko na walio tulinda kula juu. Ngamo telo ne kanisa mar Mennonite Church iluongo ni the moderator. Tuko na yule mkubwa anaitwa moderator wa Kenya Mennonite Church. The national treasurer ene John Mbadi marwa. Pale juu anayetunzia fedha. Ene John Mbadi marito pesa wa. Yeye ndiye anatunza fedha yetu ya Kenya Mennonite Church. Yeye ni kasisi katika huduma. Muwoke kanisa wa Makisumu. Na anatoka pale Kisumu. But she's a national figure. Adwa niye tuolo mondi mose. Anawakilisha sehemu ya juu katika KMC. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nyinga en Mama Christina Nyango Dhiambo. Jina ni jinsi ametaja. Kisumu. Anatoka kule Kisumu. Nyasayo miya tich kaka ja kwathose wacho. Mungu amemneemisha yeye ni kasisi jinsi kasisi ametambua. Atiyo kantie gi horruok ahinya tie msalaba. Anafanya hiyo kazi katika unyenyekevu katika uwepo wa msalaba wa Yesu. Akelo mos makende. Ameleta pole. Wabiro mondo wakow mama. Wanapofika hapa kutusaidia kusindikiza mama. National office mowachono. Ofisi kuu iliyotajwa. Gin gi ler kendo gin gi ler ni wako na hii nuru ya kwamba ako mahali hapa. Gin bende gikowo mos na wao pia wameleta pole zao. Jatendwa maduong' moderator nitie oko mar Kenya. Mkuu wetu ayuko Kenya saizi yako nje. Ni wawuoyo kode nyocha. Waliweza kuzungumza juzi. En bende okowo mos makende. Naye pia ameleta pole zake. Ruoth opaki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kamano to wago mos makende. Wao wote wanasema pole. Nikech ka mine wadhi. Ya kwamba mama anapotoweka. To gin bende mwabete tiendgi seche kagichope erika kama gichopeni. Kama gichope ro wadhi atiendgi mondo wayud weche maber. Ya kwamba wanapofika nasi pia tunafika hapo ili tuweze kuvuna kutoka kwao. Tuwagone Nyasaye erokamano kuom mosemiye gi kama ochope no. Bali tunashukuru Mungu kwa muda amekuwa naye na wakati amefika. Wang'eyo ni jomodong' biro kawogi kanyo katimo maber. Tunajua ya kwamba waliobaki usukuma kutokea hapo. Opak Ruoth. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Aweyo jaduong' kendo Bishop marwa. Tumeweza kubakisha askofu wetu. Angene ung'e hata na appropriate time. Mtamtambua wakati mwema ukifika kwa ajili ya saa. Adwa mondo awache wach moro matin nikechomi ya mana thuolo mar introduction. Nene kidogo. Tadwa wacho kama. Anataka naye aseme hivi. Mama Beldina ne nitiere Bishop manokete lwedo. Kuna askofu aliye waduto wang'eyo Bishop marwa Bishop Clyde. Tunamtambua askofu Clyde. Onge kodwa kato ndiko barua mar mos mare. Nasi hapa bali ametutumia ujumbe kendo kwayo kuom ng'uono ni mano mi owache osomne jaduong' Peter. Na ameweza kuomba kwa unyenyekevu ya kwamba habari yake ya pole ifike kwa ndugu yetu Peter. Adwa some in the next 1 minute. Ataisoma haraka sana. Condolence message for Deacon Beldina Mola Achola to Mzee Peter Achola and family. On this day, 20th March 2026, we gather to honor and celebrate
the remarkable life of our beloved Deacon Beldina Amolo Achola, who faithfully served in the Kenya Mennonite Church, Kisumu East Diocese, until her retirement. Deacon Beldina was a true servant of God, wholly devoted to her calling. She embedded humility, wisdom, and compassion, serving as a counselor, leader, and encourager to many. Her dedication to the church was unwavering, and even after her retirement, her absence was deeply felt, for she had given herself wholeheartedly to the work of the Lord. She remains the only deacon who retired willingly, setting an enduring example of obedience and humility. Personally, in the 24 years we worked together, I learned invaluable lessons from her: humility, perseverance, endurance, honesty, dignity, compassion, and faithfulness until the very end. Though I was hesitant to write her retirement letter, knowing how much the church still needed her, I was compelled to honor her wish and acknowledge her health condition. Her insistence reflected her integrity and her readiness to surrender to God's will. We believe the Kisumu East Diocese Synod will continue to emulate her example and uphold the legacy she left behind. Truly, she fought the good fight. She finished the race, she kept the faith, and now there is in store for her the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to her. We take comfort in knowing that she has entered into eternal rest. Every good gift and every perfect gift are from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow due to change. May the Lord grant peace to her soul and strengthen the family, the church, and all who mourn her departure. Her memory will remain a blessing, and her legacy a guiding light for the generation to come. With deepest sympathy, Bishop Clyde Agola. Bwana Yesu asifiwe. Chunya ogone Nyasaye erokamano. Moyo wake unamshukuru Mungu. Kendo adwani mondo aduok microphone ne jata chokruok mar kanisa. Na nataka naye kwa natuendeleza kawacho ni an nyinga Gordon Obado. Akitaja jina. An jakwath e kanisa mar Mennonite ka. Yeye ni kasisi katika hili kanisa. Kristo Yesu en jawar mar Yesu ni mwokozi wake. Mbarikiwe sana. Asante mchungaji, asante sana. Ethuolone nikech wasetimo ng'eruok. Nafasi tunayofikia en kinde mwadwa dhi wach Nyasaye. Ni wakati wa kusikiza neno lake Bwana. Ang'eyo ni jito koro dhi. Najua ya kwamba watu nao wanatoka. Sama nuchung manu wuoyo ka bende ni wami wakati mlikuwa mnanena hapa mbele tuliwasikiza. Kwayo ni wan bende koro umiwa luor. Ya kwamba hata wakati wetu ikifika nasi mtupatie nafasi. Maana kwaya kuom ng'wono mar Nyasaye. Nimeomba hayo kwa unyenyekevu. Abro kwayo mondo miwa malo. Nitaomba tuweze kusimama wote. Adwaro mondo miwa yud worship song. Ili tupate wimbo wa kuabudu. Mana machuok kiasi tu. Kaito bang'e abro rwako jatich Nyasaye. Baadaye tutamkaribisha mtumishi. Mabro miyo wach Nyasaye. Haleluya. Wachunguru malo mondo wabak Nyasaye. Imana
Erokamano didek mipako kendi miyo duong' gi loch gin magi nyaka chieng' wuora. Wachung' e nyimi Nyasaye nyadichiel kendo. Wabet e tie msalapi Nyasaye manyalo gik moko duto. Ni mondo ichak iyawi itwa nyadichiel. Ka wayudo weche madhiero rieko dhano ng'eyo. Madwa jiwo chunywa e kinde machalo kama. Nyasachwa manyalo gik moko duto. Ine mwadendi, ine mwapaki, ine mwamiyi duong'. Chung' kod nyathini kodhi miyowa weche gi Nyasachwa. Ng'wono gi teko mondo dogni nikech gin magi nyaka chieng'. Amina. Amen. Thank you. Upaki Yesu Ruoth. Bwana Yesu asifiwe. Wamosre uru yamo kama jogo mapod wan go ka. Hewani hivi kwa wale ambao bado tuko nao. Chunya omiyo nying Nyasaye duong'. Moyo wangu umemtukuza Mungu. Ka Nyasaye omiya thuolo ni mondo wachung' e nyimu ka kuom wachne mangima. Mungu akinirehemu nisimame mbele yenu kwa neno lake lililo hai. En adiera ni seche mag wach Nyasaye to kombe jadonga nono. Ni kweli wakati wa neno la Mungu viti huwa ubaki bure. To mano be nyalo bedo ni ji osebedo ahinya. Hilo pia linaweza likawa kwamba watu wameketi sana. In ma Nyasaye omiyi thuolo pod ibet. Wewe ambaye bado Mungu kupea nafasi ya kuketi. Agone Nyasaye erokamano kuom mano. Nashukuru Mungu kwa hilo. Sefulo njinga kacha. Tayari nilisha sema jina langu. Yenaura nuo nikech wawache kacha juju masa moro ji mang'eny ok nyal ng'eyo. Munikubalie ni taje tena jina langu, labda wengine hawakuipata. Wacho nyinga ni an George Opiyo Captain. Jina lake ni jinsi alivyonena. An pastor gi Kenya Mennonite Church. Ni mchungaji katika kanisa hili la Mennonite. Jal mowara hero Yesu Kristo kaka ruoth ngimana. Ni muongovu na Kristo ni Bwana wa maisha yake. Ambe ka anka. Mimi pia nikiwa hapa. Tamedo miyo nying Nyasaye duong' ahinya. Nazidi kutukuza jina la Mungu sana. Nikech ng'wono ne makende emomiyo antie. Kwa ajili ya neema yake iliyokuwa ambayo imenifanya bado nipo. Yenaura kaw thuolo mar ariyo. Kubalie tena nichukue nafasi ya pili. Mondo achiw mos mara makende ne familia mar Mama Beldina. Nitoe rambi zangu pia kwa familia Mama Deaconess Beldina. Nyasaye oseluongo kuom ng'wonone. Ambaye Mungu amemuita kwa neema yake. Adiera ni kweli. Sama koro nyo Mama Beldina ochopo e thuolo maber ma en konyruok ne family. Umri ambao aliufikisha ndio umri ambao sasa ni ya manufaa kwa familia. Kendo kidwa fwenyo mano to family dhi fwenye sama koro onge ni. Familia wataigundua wakati ambapo sasa mama yupo. Janyuol en janyuol nyaka giko. Mzazi ni mzazi hata mwisho. Be achiwo mos makende ne kanisa Kisumu diocese marwa mar Kisumu East. Pia rambi zake ni kwa diocese ya Kisumu East. Kuom bende wito mashariki. Kuom wito jadolo marwa. Kupoteza kiongozi wa kanisa. Kanisa letu hili. One retirement age. Tuko na umri wa mtu kustafu. Maka ng'ato sechopo mwaka 65. 65 miaka. To koro weyo tich bedi office mar dolo. Anaacha ofisi sasa ana stafu. To mane sama koro time dolo zaidi. Wakati huo sasa ndio wakati sasa wa kutoa huduma sasa. Kendo koro golo mwelekeo ne joma tiyo kaachiel gi Jokristo. Ni kutoa umri huo sasa ni wa kutoa mwelekeo kwa wale wanaofanya kazi na pia kwa Wakristo. Omiyo atimo mos kuom lal mare. Nimetoa pole kwa kupotea kwake. Nikech saa osedhi to polo bendo juol. Muda umeenda na mbingu pia jinsi ilivyo. Yenauru mondo adhi moriere kuom wach Nyasaye mane wasomo. Muniruhusu tuende kwa neno ambalo pale tulilosoma. Ne wasomo Jogalatia 4. Tulisoma kwenye Wagalatia 4. Gin verses 7. Ni mistari 7. Wachaka achiel to waweyo kare 7. Tulianzia ule wa kwanza na tukamalizia ule wa 7. Ka wacho mana machuoke nondo mar mumani matin. Nikitoa hadithi kidogo ya ujumbe huu. En achiel kuom mumbe manondik gi jatich Nyasaye Paulo. Ni mojawapo za barua zile ambazo ziliandikwa na mtume Paulo. Wang'eyo ni Paulo ne en jaote Nyasaye to tich manomiye ne en komo kanisa. Tunafahamu kwamba mtume Paulo
Paulo aliitwa kwa kazi kuu ya kupandikiza makanisa. Kono kanisa todhi, okomo machielo todhi. Alikuwa anapandikiza kanisa hili na kutoka hapo na kwenda kupandikiza lingine pia. Na baadaye anarejea kuyatembelea ili ashuhudie jinsi wanavyoenenda. Kuom kanisa maochandore kabisa kanisa mane Paulo opidho. Katika makanisa haya kanisa lililo angaika sana kanisa mar Galatiani. Ni kanisa hili la Galatia. Ang'o momiyo awacho kama? Ni kwa nini nasema hivi? Kanisa ni kanisa mane nus ne gin jo-Yahudi. Kanisa hili ndipo nusu yao waumini walikuwa Wayahudi, to nusu nene ok jo-Yahudi. Na nusu yake walikuwa wale wasio Wayahudi. Wayahudi nene ni ng'at moteri nyange mar ringruok ng'ama ni kare. Wayahudi waliamini ya kwamba yule ambaye amepashwa tohara ya kimwili ndio wanao kuwa na maisha kikamilifu. Mano bende ng'at monego lemgo. Huyo ndio mtu ambaye anafaa pia kuabudiwa. Kuabudu naye. Kidhi od lemo tiyudo ka gipogo ni kod jomoteri nyangu ma jo-Yahudi to gi joma ok jo-Yahudi. Ukienda hata kwenye nyumba zao za ibada unakuta mgawanyiko huo upo. Koro nikech Paulo Nyasaye noore pinje mopogore. Kwa sababu Paulo aliitwa katika nchi mbalimbali. Gikido mopogore. Na pia tabia tofauti tofauti. Paulo ne puonjo wach achiel moriwo ji mane yie kuom Yesu Kristo. Paulo alikuwa anafundisha neno moja ambalo liliunganisha watu wote ambao ni Yesu Kristo. Koro ene nowacho ni nyange maduong' en mar chuny. Alikuwa anasema ya kwamba kupashwa tohara iliyo kuu ni ule wa moyo. Ok mar ringruok. Si wa mwili. Sama Paulo wakati Paulo ametoka, to jo-Kristo ma ok jo-Yahudi nigi chandruok sawa sawa. Wakristo wasiokuwa Wayahudi wana tabu sawa sawa. Nikech nyaka joote mamoko bende kone gino oyo joge nyaka teri nyangu. Hata wale mitume wengine wanasema ni lazima wapashwe tohara. Kutino Petro gini kone gini joge nyaka teri. Akina Petero wanasema ni lazima hao pia wapashwe tohara. Omiyo kanisa nodongo gi tabu. Kanisa hilo limekuwa kwa tabu. To emomiyo kinono kaka Paulo ndiko kanyo to ndiko koger. Ukitathmini jinsi Paulo alivyokuwa anaandika akiwa mkali. Chieng' moro wapenjo gini to unjo Galatia mofuoge ng'ama nade moseiro. Kuna wakati amewaandikia kwamba nani aliyewaroga wa Galatia wapumbavu hawa. Magi gik mane Paulo temo rekebisha. Hayo ndio maneno ambayo Paulo alikuwa anajaribu kuyarekebisha. Koro wadhi uru kari ang'wen. Tuende kwenye mstari ule wa 4. Mama mawuoyo kuom yawuot Nyasaye. Sura ule wa 4 neno linaongea juu ya wana wa Mungu. Paulo ndiko kawacho niya. Paulo anaandika akisema ya kwamba gima wacho ema. Maana ya kile ninachosema ndio hii. Wuowi mwana nyalo bedo yacham gikeni duto mag wuon mare. Anaweza karithi vitu vyote vya babake. To kapod en nyathi angali mtoto to onge pogruok gi misumba. Hakuna utofauti na kuwa katika hali ya mtumwa. Nikech pod ene bwojo marite gi jomochung'ne. Kwa sababu bado ako chini ya yule wanao mlinda na kumsimamia. Nyaka chop kinde mane wuon mare oketo. Hadi ifike muda ambapo babake aliweka. Adwa wuoyo weche adek kanyo matin. Nataka ninene juu ya maneno matatu kwa uchache. Wach mokwongo en ng'ama iluongo ni misumba. Neno la kwanza ni yule anayeitwa mtumwa. Misumba en jatich. Mtumwa ni mfanyikazi. Misumba en ng'at matiyo kaloso mwandu to ok en wuon mwandu. Mtumwa ni yule anayefanya kazi akitengeneza mali lakini hamiliki. En jatij wuon dala. Ni mjakazi wa mwenye boma. Nitiere moko michulo pesa to moko be ok chul ka ndalo machien kuno. Kuna wengine ambao hulipwa na wengine hawalipwi. Nikech nitie moko manomak nyaka lweny. Kwa sababu kuna wale ambao walishikwa mateka. Misumba ema kata ka koth chwe tioro oko ni dhi kony gima kama. Hata kama mvua inanyesha yeye ndiyo mwenye kutumwa nje kwa mvua. Kata ka ji chiemo to misumbi nyalo ori dhi kony wach makama. Hata kama watu wakila anaweza akatumwa nje aende akasaidie jambo. To eka nitie wuowi. Na ndipo baadaye kuna mwana. Wuowi en remb wuon dala. Mwana ni uzao wa damu wa mwenye boma. En nyathi wuon dala. Yeye ni mwana wa mwenye boma. En wuon mwandu te. Yeye sasa ndiye anakuwa mmiliki wa mali zote. En geno mar dala ki. Ndiye tumaini la boma ya kesho. Ka wuon dala weg dala oseonge. Wakati ambapo wenye mali wameondoka. Hii kemondo miene mbiyo ter dala mbele. Anaandaliwa ili azidi kuinua boma. Wach moro adek. Neno la tatu. Nitie gimiluongo ni girkeni. Kuna yale urithi. Girkeni gin mwandu.
kurithi ni mali, ama urithi ni mali. Gin mwandu ma ok iloso. Ni mali usiotengeneza wewe mwenyewe. Gin mwandu miyudo koa kuom janyuolni. Ni mali ambayo unapata kupitia mzazi wako. Janyuol loso gi to wegi ne nyithinde. Mzazi anayatengeneza na kuyaachia watoto wake. Samo iko nyithinde to loso gikeni bende. Wakati anaandaa watoto wake, anaandaa urithi pia. Mondo mi nyithinde obi oyud mwandugo. Ili watoto wake waje wakapate mali hayo. Nitie moko ma wuonu bende ne wuon gi omiyo. Kuna wale ambao walipewa walikuwa warithi wa mali kupitia baba zao. Kamoro ginyalo bedo mwandu mag puothe. Yawezekana ni ya shamba. Samoro bende gin mana weche mag somo bende kawuono nyalo kwano kaka mwandu. Pia masomo pia tunaweza tukahesabu kama mali. Nikech en gimiyudo kuom baba ni kitu unachokipata kupitia mzazi wako. Koro momani wuoyo ni andiko lilikuwa linanena ya kwamba ni kawuoyi pod tin, kama mwana angali mdogo, to chalore gi misumba. Maisha yake ni kama mtumwa. Nikech pod ok en thuolo mar tiyo kod gikeni mag wuon mare. Hana uhuru wa urithi mali za babake. Ochagi misumba. Ni kama mtumwa. Otiyo e bwo joma chike kendo marite. Anafanya kazi chini ya wale wanaomtunza na kumwangalia. Nyaka chop kinde mane janyuol oketo. Hadi ufike wakati ambapo mzazi aliuweka. Kama winjore tufwane Kristo kama. Tukielewana tupungue hivi. Wach mawuoye chalo kama. Neno ninalolizungumzia ni hivi. Chamo gikeni. Kurithi. Gikeni ma Nyasaye ikonwa. Ili tuweze tukaurithi mali ambayo baba wetu ametuandalia. Mane wach mawuoye. Hilo ndilo neno ambalo nalizungumzia. Kisomo kare adek. Ukisoma mstari ule wa 3. Wacho ne inasema ya kwamba kamano. Kwamba wan bende kane pod wan nyithindo. Sisi pia tungali wadogo. Ne oketo wasumbni mag timbe machon mag piny. Tuliwekwa watumwa wa kufanya matendo ya dunia. To kane ndalo mowinjore ochopo, muda mzuri ulipofika, Nyasaye nooro wuode owuon. Mungu alimtuma mwanawe wa kipekee. Wuode no dhako ema nonyuolo. Huyo mwanawe mke ndiye aliyemzaa. Mi odak e bwo chik Musa. Na akaishi chini ya sheria za Musa. Opak Ruoth Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kama mawuoyo kama. Neno likinena hivi. Muma paro nwa ngima wa manyoro. Andiko linatukumbusha maisha yetu ya jana. Ngima manyo wadake kao kwange Kristo. Maisha tuliyoyaishi tusipojua Kristo. Ngima manyo wadake kawani mudho. Maisha tuliyoishi tukiwa gizani. Nyo en ngima mar bedo misumba. Ni maisha ya utumwa. Kama onge ngama ni thuolo. Ni mahali ambapo hapana mtu ambaye yupo huru. Kawatimo gig piny ka. Ukifanya matendo ya dunia. Ka gig piny omako wakendo dino nwa. Matendo ya dunia yametushika na kutuzuia. Yo waromre gi misumba. Tulikuwa tunalinganishwa na mtumwa. Jalma ok ni thuolo. Yule ambaye hana uhuru. To koro kawuono. Na sasa hivi leo. Kristo timonwa ng'wono. Kristo ametufanyia rehema. Nyasaye timonwa ng'wono. Mungu ametufanyia rehema. Ka Nyasaye oro nwa wuode. Kama amemtuma mwanawe. Mondo mi wuode no bi. Ili mwanawe huyo aje. Mondo los winjruok manyien e kindwa kod Nyasaye kendo. Atengeneze mahusiano yetu kati yetu na Mungu. Unajua ya kwamba kaka koth Adam. Kama mwana wa Adamu. Adam noseketho puodho mar Eden. Alipokosa katika shamba la Eden. To waduto joge Nyasaye. Sisi sote watu wa Mungu. Koro ne wan jomoketho. Sisi tulikuwa wale ambao kendo ne onge ng'ato kuomwa achiel. Na hakuna mtu kati yetu hata mmoja. Mane nyalo bedo thuolo. Ambaye angeweza kuwa huru. Tok mae momiyo. Na hii ndio maana. Kisomo e fweny to Yohana ywak. Ukisoma kwenye Ufunuo Yohana analia. Kong'iyo ng'ama nyalo reso piny to onge. Tazama yule ambaye anaweza kurehemu dunia na yupo. Ka oling'aling'a. Watu wote wametulia. Achiel kuom jodonge mowacho ni yie nitie we ywak. Mmoja wapo ndipo amesema ya kwamba sibuor moa e dhod Juda. Kuna mwana wa Yuda. Nyarombo mar Nyasaye. Kondoo wa Mungu. En kende. Yeye peke yake. Ema en gi thuolo. Yeye ndiye ana nafasi mar ketho kido. Ya kuharibu tabia. Kugonyo wa mondo wabed thuolo. Na kutufungua kutuweka huru. Koro mane thuolo. Huo ndio nafasi. Manyalo mi wabed jocham gikeni mag Nyasaye kendo. Ndio tunaweza tukaurithi tena ufalme wa mbinguni. Ndio seloso mwandu batho. Watu wametengeneza mali mengi. Tuweka jachien tamogi. Na shetani anawakataza. Maogi nyal tiyo kod gi mwandu magiloso. Hawawezi wakaona uzuri wa mali yale walioyatengeneza. Ibed mine mani Yahudi. Wawe ni wamama ambao wapo kwenye ndoa. Wale ambao wame kwenye ndoa. Okinyal neno mor mar keny magidakie. Wakaona furaha ya ndoa walioishi. Nike jachien ose tamogi chamo gikeni. Sababu shetani amewakataza
kataza kuurithi kata mana nyithindo matindo hata watoto wadogo ma jonyuol osechandore mopuonjo wazazi wamehangaika kuwafundisha mwandu ma jonyuol oketo kuomgi mali yale ambao wazazi wameweka kwao samoro ok ginyal chamo yawezekana hawawezi wakaurithi nikech jachien oketo gi wasumbini kwa sababu ni amewaweka mateka tamor ni Kristo Yesu na furaha kwamba Kristo Yesu mane ruoth oro ambaye Kristo alimtuma kobiro akija to duoko winjruok manyien e kindwa kod Nyasaye akaleta maelewano mapya kati yetu na Mungu. Koro tich midongo go ng'at Nyasaye kazi ile ambayo umebaki nayo mtumishi wa Mungu fwenyo ni to an misumba koso an wuowi kugundua ya kwamba mimi ni mtumwa ama mimi ni mwana to be achamo gikeni makare mag ruoth na nitaurithi ufalme wa mbingu kweli koso an misumba mok ni thuolo ama mimi ni mtumwa ambaye hana huru. Kare abiriyo mstari ule wa 7 kuom mano sasa kwa hiyo koro okin misumba sasa wewe si mtumwa to in wuowi wewe ni mwana to kaka in wuod Nyasaye sasa kama wewe ni mwana wa Mungu en owuon obiro miye cham gi keni mokano ni yawuote atakuweka urithi ufalme wa mbingu. Haleluya Amen. Wafuane Kristo kama uwe hivi kwa Kristo wach maduong' jaherana neno kuu mpendwa wangu ni Nyasaye luongo wa yawuote kwamba Mungu anatuita wanawake kendo wan thuolo mar chamo gikeni ma ruoth oloso na tuko huru kurithi mali yale ambayo Mungu ameandaa gik mabeyo ma ruoth oloso yale mazuri ambayo Mungu ameandaa gik mabeyo ma ruoth oikona mazuri ambayo Mungu ameniandalia. Kristo yie mondo acham Kristo amekubali ili niweze kuurithi kogola e tich bedo misumba akinitoa kwa kazi ya kuwa mtumwa. In misumba marango wewe ni mtumwa wa kitu gani? Kama wewe kawuono ni in misumba marango tukinena hivi wewe ni mtumwa wa nini? In misumba mar maher koso wewe ni mtumwa wa pombe ama in misumba mar chode koso wewe ni mtumwa wa kuzini ama in misumba mar kuo koso wewe ni mtumwa wa uwizi ama machielo keto ji wasumbni gi yore mang'eny shetani ameweka watu kuwa watumwa kwa njia mingi. To kawuono ni Nyasaye luongo wania yawuote siku hii Mungu anatuita wana wake mondo mi wacham gikeni ma en owuon oseiko ili turithi yale ambayo yeye mwenyewe ameandaa. Atieko wach Nyasaye. Nimemaliza neno la Mungu. Yie mondo ium wang'i walam. Fumba macho tuombe. Nyasaye mangima wuon Ruodhwa Yesu Kristo, chunya oluori kendo chunya opaki. Mae wach mikete dirwa katinende kinyisowa ni wan yawuoti. Inyisowa hera matut mihero wago. Kendo paronwa ni wan thuolo mar chamo gikeni miseikonwa Ruoth. Erokamano kuom wachni maber. Par jogi duto te Nyasaye mowinjo wachni. Gwedhwa Nyasaye kigolowa e twech mar jachien. Kigolowa e bedo wasumbini, tiketo wabedo nyithindi wuonwa. Alami e nying Yesu Kristo Ruoth. Amen. 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 Tumebarikiwa, tupige makofi tafadhali. Pama ne Yesu, pama ne Yesu. Nikech kawuono kan mesumba mar richo. Amen. Kawuono kan mesumba mar richo nikech tho kendo chier mar Yesu Kristo. Manogo letwech bedo mesumba. Amen. Hallelujah. Wachona winjo koloyo chunya kod bura. Kindageno ni kama wantiere ni seche moko nitiere kako tuwewa e yo mopogore. Ya kwanza inaweza kuwa ya kwamba tumefungwa kwa sehemu tofauti tofauti. Wach to sel kendo onge gimopondo. Neno limenenwa na hakuna ile imefichika tena. Yier bedo mesumba. Uchague uwe kuwa mtumwa. Kuwa mtumwa. Mondo imed bedo kod chandruok ili uweze kuwa na kuendelea kuwa na shida. Kati yier bedo wuod Nyasaye. Ama uchague kuwa mwana wa Mungu. Mondo micham gikeni moketi. Ili uweze kurithi mali yake Mungu. Nyasaye mondo gwedh wachne mchungaji. Mungu naye abariki neno lake. Kinde ni wakati tuliofika abiro kwayo administration. Tutaweza kuomba administration biro telonwa e weche mag arambe. Wafike hapa mbele watusaidie kwa sehemu ya kuchanga. Ng'eyo ni dala ni otie tich muneno tiyore kaine. Kwamba pesa imetumika kwa hii boma. Samoro ma wangi golo matin gi magolo matin no wang no kony kamodo. Ukitoa kidogo nami nitoe kidogo tukiweka pamoja itasaidia pakubwa. Kwa mano sani koro kadwa weche mang'eny kama chope ni kura kethora. Tutaki maneno mengi tena, tunataka kethora mano to kawuondu kama chope ni kura kethora. Tukifika hapa sasa ni kubaya. Gima kwayo no ema dwa no tim. Ni ile nimeomba ndio nataka watu wafanye. Amen.
Anya bet ka nyaka saa 10. Ya Sama kwamba- ng'ama dwa keta kae to kata rita nyoko bedi ka. Tulikaa hapa hadi saa 10 asubuhi. Mwenye anataka kutupotezea muda hakuweza kuwa kwa Akwayo hapa usiku. administration ema kwayo mondo bi. Ni walinzi ndio tumewaomba wakuja administration. Kamano jadolo. Ni Mennonite Church. Kwa kanisa la Mennonite. Mara luoro. Jaduong' alo mos. Yudi kaka noyuda chieng' cha yoya. Donga tegno sani. Kaka oyudo ji. An weche na tin ahinya kawuono. Odhila ng'eyo. Yo wasebedo dala kaendi iluongo ni nyathiga jok. Kaka incho luongore an aonge wach kawuono. Chief karibu. Gima da wach mang'eny onge. Wadwa ni wakony jo Kristo kik oth go. Sama chief biro no. Nye wawacho ni jasiasa mabiro ikelo gi ng'at achiel aneno kotimore ka. Josiasa duto man ka mor mobiro ywago jaduong' Peter mana wach achiel gi pesa emigol. Ero kamano. Erokamano. Kaka the bwo kanisa maler mar Mennonite, Kenya Mennonite Church of Kenya. Wele gosiepe mobiro konyo wa ko Mama Beldina. Amoso ni opak Yesu. Oimore uru. Apani koro diuol. Akawo thuolo ni mondo mi atim mos ne jaduong' Peter Chola Lo kachiel gi family ma en go e dalane ka. Lendo man go tarik 1 jogwora te dwaro jopur saa 4. Winjo lendo no. Farmers ma West Songo, members ma Gwora. Idwaru tarik adi? Tarik 1 dwe mar 4. Gwora Farmers Cooperative Society office ung'e kumantie. Adhi mbele ka wacho ni timo mos ne jaduong' Peter Chola Lo kaachiel gi family ma en go. Okan gi weche mang'eny. Gima okela ka en mana mondo mi aku gi jodalani. Mano ema miyo aparo ni ng'ato ka ng'ato kawuono wendo dala ka. Okane ka an kod weche mang'eny. En kinde ma wan kod tich matek mar rito cham. Jomoko pod komo, jomoko osetieko doyo, koth bende ng'eny. Koro kuom tijwa matek, asebedo ka koro asechako yudo ripode mag jamni maketho cham. Akwayo jowadwa man gi jamni ni warituru jamni maber. Kik wawe jamni keth cham ma jowadwa osechido luya katiyo. Monda bende umia yot e ofis kama antie. Kik abed ni asika wacho mana weche mag cham mokethore. Tich matek ema nyalo konyowa. Mana ka wacho matin ka ok amula donje e iye mang'eny nikech an aonge e idarano ni ung'e gima biro 2027. An aonge e idarano to an kaka jate security anyisou ni kamoro amora ma ng'ato nitie, ng'ato ka ng'ato ti matek. Kibedo motang' ne higa ma kiny wachako ni, sana sana joma nie boda. Kik ng'ato ang' keta idara maonge cha. Awacho kaka ja security ni nyaka wabed kod igruok. In terms of food security and any other. Apani joma winja to winja maler kanyo.
joma odak ka ong'e kama wuoye, kata jowadwa moa kuonde machalo kaka South Nyanza, apani uwinjo uma makae ndalo ma siasa dhi nyime, to an to ka ja siasa, an aja security. Nyaka nyis joga mondo gibed motang' kaluwore gi gik maseneno ka timore ka ndalo ma yiero timore. Another gigi madwa wacho machielo, apani mano ema nadwa na wuoye ahinya. To gigima ok anyal weyo ma ok awuoye en wach mar kuo. Wach mar kuo osidi. Wach mar kuo ni ok ang'e ni wanyalo geng'e gi yo machal nade, nikech kata watem modogo kwe to pod iyudo mana ka gik moko dhi. Ng'at besen okelnwa besen. Koro wach no bende anyiso jowa ni wabeduru motang', kik wanindi e sama koth chwe ni. Ka ok kamano, erokamano ahinya. Adwa luongo representative mar Mijumbe, ka nitie jowa ka mawelo mobiro kapok abet. Be nitiere assistant chief kata chief moro kata jatich sirkal moro amora manoa oko? Kaonge to ami representative mar Mijumbe, representative mar MCA kapok adhi, representative mar Mijumbe, MCA representative hakuna. Kare usukani ni wami representative mar Mijumbe. Koro recognize jo manyalo bet ka welo modok korka department uno. Erokamano. Erokamano chief. Just a minute. I will gi nyinga an Joseph Onyango Alfred, an assistant chief ma West Songo. Nying no en very important. Samoro wat na moro nyalo bet ka ng'e ni jo Nyahera ni ka, wedewa moko ni Nyahera. Erokamano. Yien auru kendo achaka salute kanisa maler mar maiko kawuono. Asechung' ka seche mamoko, to koro sani aduogo ka mondo akel mos gi kuyo moa kuom mheshimiwa Honorable Koyo ma en MP marwa Muhoroni. Jaduong' Achola sani waluonge no Gai, nyocha en osiep machiegni gi mheshimiwa. To moloyo mama monindo ni miluongo ni min Nyawina, ne en mama mahore ahinya, kendo igni gi duto e dala ne ka ne dala mong'ere kaka dala mirwake welo. Sa asaya mwabiro kaka pod watindo to wanwang'o rwak makende nikech mama monindo ni. Omiyo jaduong' Peter kawe kuyo makende mowuok kuom Jombe Honorable Koyo. Nitiere gimomiya ka mabiro kete lweti kanyo kapok adog abet piny. Ung'eyo maber ni sani sama wantie ni siasa wantie madhi nyime mbele kama ber. Siasa man gi kwe kendo ge koko mar broad based. Kendo ung'eyo maber ni party marwa mar ODM sani tiyo kaachiel gi sirikal mantie. Omiyo tarik 27 jo party duto mag ODM NDC nitiere dala ma Nairobi. Omiyo delegates duto te orwaku Nairobi mondo gilos party. Thank you. Awacho kamaendi kapok adonjo Arambe kiyie na MC. Nitiere jowadwa ka moko sadaka ka jadolo. Adwa miyo gi dakika achiel mondo giket sadaka gi kacha. Ng'ato biro wacho nodog gi pesa ne nikech watame e thuolo. Omiyo kadipo asewinjo ka mokwongo ni Honorable Adomo Wuor ne oro ng'ato ka, biane mapiyo mondo mi ikel sadaka morigo ka intie. Karibu. Ane kanisa wele krusiepe bro konyo ko mama musu ukweuru abro wuoyo ka endi eloji ariyo piyo piyo
Mokwongo abro lose elo mheshimiwa Athembo maben MCA madwaro bedo MCA higa manyien. Ora gi pesa moro ka agombo ni mondo achiw koro 1000 ni yemina jaduong'. Mar ariyo adwa lose wi mheshimiwa Adomo Wuor mabiro governor higa manyien. Owacho na kachopo ka to mi namba mar jaduong' toro pesa moriere ni jaduong' sani kosoro ni iti confirm ni pesa di modonjo. Kamano iluonga ni Patrick Ochingo Mbok a Isongo an wuja jaduong' Mbok thim ka wendo kende thim kende. Erokamano Wasigambori gi pesa. Erokamano ne kanisa maler anyuola gi familia mabro konyo ko mama Beldina aniluonga ni Morina Nyango Witi achunka elo mar Honorable Robert Nyasuna. Honorable Robert Nyasuna ogomos ne familia kumlalo minwa e compound kaendi ne jopiny anda ko unia Robert Nyasuna en aspiring MP oda chung MP next year koro okwani mondo kowe wuoth ok ni ko wuoth ni Honorable ko yopo kotiyo but lokrok be wadwa dongruok dakwa jodongo wa mantiere kaendi ni please can we talk wisdom? Can we talk unity? Can we talk togetherness? That's what we need as youth in Kenya. All in all, erukamano, okumia gimora dhikete luti jaduong direct, erukamano, ilfabich. Basi erukamano, one called engineer, Dick Jalik, en bende, en ngama lose chung, mucho pedebe, kalo kom mar MCA. Nwango kain na thema kwa walifachiel, maron ne badumu Wuor kodo jesimu, adwa wegini ne Dick Jalik mondo timarambe. Uwinjo maber ni ng'ato mar MP to onge agenda. Omiyo koyo emwadwoko MP Mongoroni. Erokamano wadwa machiegni. Omiya ka siling 5,000 aketo e lwet jaduong'. Mr. Jalik, please come and conduct this Arambe. Thank you very much. Mokwongo ne familia gi jo kanisa gi jo Wesongo biro konyo wa iko mama amosu no kwe uru okwe kendo mang'eny madwa wacho kuom mama onge adwa mana chungi Arambe donge kamano jawer moro anitie koso ero pambio koro gima timore erego mokwongo kako se wachi na Hallelujah. Hallelujah. Kaka wabet kama nene ja chung kama nene ja keyboard ni now kako se wachi na chung 2022 kaka MCA Machembelil Tamu Ward to nabedo number 2 koro nomia ogudu mar opposition leader lakini 2027 to koro abiro koso kabi abiro biro 2027 to wang'ni to wadhi kod kamano gimo wabiro wacho chieng 2027 ka siasa ochakore lakini kawuono to akawo mokwongo lawyer akawo thuolo makenda gone joka jaduong' mos ahinya osetimore kako timore to Nyasaye okwayonu mondo miu orwok mowinjore koro nikech an madwa na chaka Arambe ni abiro chako ga 5,000 to kasechako ga 5,000 koro biro tumoso jaduong' tumoso uneno mama daka mogik to kamano kamano. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tokwa chunguru malo yawa. Koro wachaka kama. Bwana Yesu asifiwe. Jale nyasa chipolo mariposi. Nemilo miseche mamoko manosete. Kamano. Jale nyasa chipolo mariposi. Nemilo miseche mamoko manosete. Erokamano.
Aya neni. Ero. Aneno kuyuoro. Ero kamano. Kadiponi wer. Emangol. Aya. Donge. Ero kamano. Ero. Antie. Donge. Oh, amigo. Ero kamano. Ay. Kamano. Ero kamano. Antie. Karibu. Aya. Tujaribu kuharakisha, watemu wareti, watema pepeo. Imo siya dunki yoto kikichuni. Yes, waharakisha uhuru, waharakisha uhuru. DJ angoma timore. Bang neno jaduong to imoso nyane no body oyeni. This is the last time working with the body. Kama uko umeona mwili, sasa hii ndio wakati ya kuona mwili. Wate mwe pokise moseti yoto karaka. Ile timo ikalo. Sayuna tione. Dano sayuna tione. Singne dano sayuna tione. Dano sayuna tione. Dano sayuna werne. Ero kamano. Dano sayuna. Ay. Felix. Ichopo ka. Dano sayuna werne. Dano sayuna werne. Dano sayuna wotone. Dano sayuna wotone. Singne dano sayuna bayone. Dano sayuna bayone. Singne dano dalano. Hey. Mando dalano. Hey. Mando dalano tione. Mando dalo mio e atine dala. Mando dalo mio e atine dala. Kupea na Nyaero. Ero kamano. Tinga mala lolwe ya die polo adi angima. Tinga mala lolwe. Ero kamano.
Tinga mala mala lolwe. Erokamano. Tinga mala mala lolwe. Adiengi ma tinga mala mala lolwe. Ejongo maniero locho. Erokamano. Ayubu maniero locho. Ayubu maniengi ma. Ayubu maniero locho. Esa maniero locho. Esa maniero. Erokamano. Wakazuru tiewa. Diengi ma. Esa maniero locho. Erokamano. Yesu kitimone jian bende itimna. Yesu kitimone jian bende itimna. Erokamano. Yesu kitimone jian bende itimna. Wono duor. Yesu kitimone jian bende itimna. Eno kitoyo. Yesu kitimone jian bende itimna. Erokamano. Natie. Yesu kitimone jian bende itimna. Erokamano. An bende itimna. An bende itimna. An bende itimna. Oh, gato pugo pesa. Kik pugo. Iben. Donge. Iben Nyasaye. Erokamano. Aya made. Iben Nyasaye ber Yesu to ber. Iben Nyasaye. Iben Nyasaye ber Yesu to. Iben Nyasaye. Iben Nyasaye ber Yesu to ber. 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 Ero. Idimanya. Aya. Luanda. Yesu Luanda moromo chunya. Entie maber. Luanda. Yesu Luanda moromo chunya. Ai, erokamano. Susi. Erokamano. Iparo wa. Oh. Erokamano. Erokamano. Wakasuru tiewa. Erokamano. 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 Olingo. Ichopo. Eropes. Oh. Erokamano. Donge. Erokamano. Donge. Dongan landa. Erokamano. Erokamano. Mana erokamano. Oh. Erokamano. Wachwaluru tiewa. Girubo. Erokamano.
Erokamano. Nitie ng'ama pod odong'. Adwa kawo thuolo makende mar goyo erokamano ne jowes Songo te kuom chung' kod mama. Kendo wakwayo ni siasa mar kwe ema wang'nu wa encourage this time. An mana kaka asewacho cha 2027 jo mabiro many kombe moko, lakini MCA anirito mana lando Engineer Dick Nyalik, ok kamano. Koro jo kanisa okay. Erokamano. Wawegi kanyo, bad Nyasaye mondo gwedhu. Asanteni sana kuom chenro mane wabedogo mar bedo kod chiwo. Abro kwayo mondo mi wachung' kendo walemne chiwo ma Nyasaye omiyowa ka. Abro kwayo mondo mi mchungaji Wilkista ibite mano machuok piyo piyo, kati mchungaji Jenny B. Walamo wanwa kendo Nyasachwa, waduoko ni erokamano kuom ng'wono mari. Waduoko ni erokamano jaduong' kuom chiwo mimiyowa e seche ma kamagi jaduong'. Nyasachwa hera mari ber Ruoth, ne wakwayi mondo ichak kodwa kendo ne wakwayi mondo in iwuon mibed konyruok wa jaduong'. Nyasachwa neno kisebedo konyruok wa e thuolo ma kama. Wagoni erokamano bende kuom chiwo ma jogi osetiyo Nyasaye. To molo chutho amedo kwayi ni mondo igwedh lwet jogi duto mokelo, kendo in iwuon tije duto mwatiyo Nyasachwa mondo igwedhi. Gwedh dala ka Nyasaye, gwedh sadaka mari misemiyowa e thuolo ma kama Jehova. Ruoth akwayi bed jarit marwa kama seche duto. Happy nying Yesu Kristo mowarwa. Amen. Mchungaji Jen. Bwana asifiwe. Ne jodolo magwa Bishop Morris Kisumu Diocese gi timne, ne welo duto mobiro wakonyowa ko Mama Beldina, amoso duto ni Yesu paki. Ang'eyo ni sa osedhi kendo dhano koro go riti, to ne wawacho wachni ni wane ma pod wan ka, konywa ura konya rito wachni nyaka daka mogik. An kod wach matin. Nyasaye oyiera kuom wach moro ma bende ne bedo mapek na, nikech kang'iyo mama oinga kod iga. To mama ne wabedo go dend kamoro achiel kaka Deaconess. Nyasaye ochako luonga e ngas machielo mabedo mchungaji. Ewi mago duto kanyo asebedo mchungaji, Mama Beldina Chola nyomiya luor. Awacho ni mama en jaluor. Okong'iyo ni in jadolo mane, tin e higa mama nyomiyo wa luor. E wuotho mare e kanisa mama nyo japuonj. Mine wan ga gi buch mine mawa mama dhiega. Mama Beldina kata nyo seritaya, mama nyo pod wuothe buchego, kendo ka bura biro machiegni ogen ka to chukore manyako dhi kanyo. Bura mogik mabede kode mama obedo ka wan tiere ka William Oranga. Kane wabet kanyo mama ne puonjowa, to moloyo puonjo mine matindo kaka dwada kod chuowa. Mama puonjowa kaka inyalo rit dala. Awinjo kiwacho mano kendo wetegi ne jiwo mano. Wan be wan jo Kristo wajiwo mano e kanisa mar Kenya Mennonite Church. Mama nyo en ja adiera, ok opand richo. Mama ok unyal winjo kami kuodhe jadolo ma mama kweri wachno. Mama biro kweri kendo biro nyisi ni ya gimi wacho ni tok longo, akweri kendo wacho ni nono kami tera onge, mano nyo wachne. Ei kanisa ma wantie ni mama nyo makowa. An awito siepna. Awito siepna nyocho luongo mane ni nyaka yuocha jadolo. Gima miyo nyocho luonga ni nyaka yuocha, mama nyocho hero pimo na weche moko. Kane chieng' moro lweny ger na wacho wachni kane wane kanisa ka wagoni oriti. Lweny no maka kamoro matek. Lweny nyalo maki ma samoro nyalo yudo ka ng'ato ywayo lawi koni to ng'ato ywayo koni. To mama nochoko chir mobiro ira. Ni jadola winjo ni ka ok itim maber. Ang'o mok timre mondo walosi. Na pimo ne mama. Mama wacho ni kiwacho adier to wacha adier nyaka kar tho. Yesu paki. Mano nyoni kuom Mama Beldina.
kendo wacho ni kik iluor kuom wach adiera. Bende jok makuodhigo korka medi mutisha mar tiyo i wach injili. Yesu paki. Wachno noni kuom mama monindo min nyawina. Kawuna neno nyawina. Owadiga jowa neno ka. Wachno nyoni kuom mama ni omiyo kani wacho wechege tago tik. Kech kata kanisa be nyo wan kode kamano. Chieng' moro wayalo kode injili. Ka Daniel Awiti gotieno. Ka koro piny dwa chopo kama koro beche tek. Unyalo ng'iyo ka samoro ji nyalo ng'iyone to wadwa neno gi ane. Wadwa neno gi kabe dang' ginyal. Nyasaye noyoro kodwa gi mama Beldina. Mopenja ni nyaka yuocha neno nade. Anyise ni mama go tik. Omiyo wawito ng'ama ber. Wawito japuonj. Wawito ng'ama ok kuodh ng'ato. Wawito jadiera. Akia nyakini Nyasaye biro miyowa. Nikech en kata nyose retire. Weche nyo pod en go monyalo jiwo ng'ato. To gima mor go maduong' mogik. Kata nyo waneno mama ka mama tuo. To mama nyo nyiso wane jodolo. Ringruogni to nyap. Tangima kuom Yesu. Amen. Mane gima ng'e kuom mama. Amen. Nyasaye mondo gwedhwa. Amen. Asante mchungaji kuom wuoyo elo kanisa ewi mama Dikones Beldina. Jaduong' kora dwana mi thuolo. Joma moso jaduong' kora kwayo nuwe mondi matin. Weura weya mondi. Wang nudogu mose. To kata kodhe to bendo senenu. Yiena ura yea jaduong' ami thuolo iwuok kuom mama. Ang'ei jaduong' ang'ei gi wecheni. Tang'e ni roho dhi tiyo kodi mondo iwach machuok. Mana wacho ni chon koro kata kiwuoyo tiwinjo winja kochiki. Nyasaye mondo gwedhi. Beda kacha. Beda gi mbele kacha. Beda gi mbele kacha. Dhia gi mbele kanyo. Mokwongo aduoko erokamano maduong' kabisa ne jo kanisa mar Kenya Mennonite. Kenya Mennonite. Nyasaye osegwedhou kendo osemiyou mich. To koro rituru michno kendo urit gwethno mondo kik lalnu. Gik ma Nyasaye omiyo jokristogo jachien gergo jokwalo. Kigo kona matin to seka. Ago erokamano ne jogo duto ma osebedo kochung' koda e dalana ka. Kaachiel kod jodalana ma an godo. Gi mine kochakore mine ma an godo. Nikech onge gima nyalo timo e dala ka ok abet kodgi piny, ka ok apenjogi. Nyaka duokne mine ma an go gi erokamano. Kendo hera ma gihera godo gi rit ma giserita godo nyaka sani momiyo an kaka unenani. Kade ok kamano ni minegi, nyiminegagi, kata chung' di koro ka chung' ka. Kech adier tho lich. Komayi osiepni migen kendo mihero mane uchakorugo. Nyathina makoro nindo kani. Nyathinani ne wago mabor kaka iwinjo ka wuon nera wacho cha. Opingo noluora moketa diere nikech nyathini. Kara gima ber kidwaro to nyaka ichandri. Moketa diere. Takoni kata owadgi bed mana ni wuod nerano nojiwa ni kata bed nano ni ene inspector ma police magolo ni ji opingo gi bunde. To kumoteri alonge. Donge ungu kuma notera. Kochakore 1968 dwe mar 8 tarik 22 ne en Saturday. Saa 5 ema narombe gi nyathinani. To kaka naromo kode to nober na ma ok anyal weye. Akoni gima ber ok anyal weye chien nikech ng'ato nyalo kawo. E kaka nadhi kode.
Ne wan gi nyamera moro ni en onge ka ok obiro ka, pod ongima, to kobiro winjo notuo. Kaka ne wachako dak gi nyathinani. To Nyasaye ogwedhowa kendo ritowa, nojahera. An kana ayudo nyako kata ayudo nyako moro amora madwa wuoyogo, tatero ne minwa monyuola madhi interviewe. To kayudo nyako to awuogo fwa. Minwa monyuola dhi interviewe. Minwa monyuola ne ber malich. Nyanduru nyaka Bonyonduru. To nokona ne an gi nyiri mathoth mananyalo bedogo. Machiegni ne an kod nyiri 99 mane nie listi. Nyaka Mindi ne nie iye. To nyako makoro nyathina makora kowoni kuom interview duto mag nyiri 99 en 100 to en manokadho piny. Dongo kadho nyaga jok. To ber. Nyathini ber. Nyathini ber. Kendo kata nyimine man godo kagegi. Ka yudo nyako moro kata en koyudo moro to en mokelona to wa interview. Kendo kelo kawa gisebedo mang'eny kama to kelo ne jowadgi to interview ne ayudo ne jaduong' nyako moro ka unene nade. Adieri makende. To yudo dhako machalo kamano tek ndi mang'eny nawe kelo na magi tiyago kanye. To magagi ya Nyasaye ber yawa. Nyasaye nomiya nyaka dier. Nyasaye nomiya nyaka dier. To koro gimomora nowe jowadgi motrain properly. O train kendo winjo kit alo kaka chal. Makata kadhi leo oko mathin to moro sedhi od wadgi ni to baba wuok ka be osegonu e simo ni en kanye sani sadi. Moro dhi od wadgi ni we wagochne ane. Mine machalo gi mine man godo. Nyithindo bende an godo ma Nyasaye okonya godo ma bendo luwo mana ling'any mar jomonyuolo gi ma an godo gi. To nyithindo gi dhi kaluwore kod laini mana keto e minegi. An dala naka onge kamoro ma onge dhako maluongo nyathi gi kedi to kalo luongo mana chiemo. Nibika kawuono tilewo anyoni to nyathine tugo gi jowadgi to luongo ni ng'amo kawo gini oluongo nyathi gi kedi to bigi kedi to kalo luongo nyathi chiemo. Be jomo tugo kaka be wang' noluwe. Dala naka onge ma. Kiluonge no biro miyudo ka chieme miluonge iparo ni luonge ni jowadgi kik bi to en mochung' ka to luongo jowadgi biuru. Bedi nyal. Dala naka kwe nitie. Horuok nitie. To gimokonyo dala naka en Ukristo. Ma an awuon mane an go mane wuonwa otimo nade omiya. Kwe gi hera to gi bolruok to gi dembruok. Mano lemo ma wuoro manotimo nade ema nomiya. Ema an godo nyaka sani. Tago erokamano ne jowadwa anyuola na moa dala nyahera. Dala wa kucho moko nyogi biro kama ge nindo ka adwoko ni gero kamano maduong' kabisa kane abe kamano. Jaduong' na nyawanda moa mana Usonga modonjo kasani akeni no biro gi chopa no kaka chuodho ng'eny ka yani bawo be ng'eny kaka mo pionge wuon Otieno moa mana Usonga. Adieri makende kasegonu erokamano uduto te ni Nyasaye mondo gwedhu kendo mondo dhi kodu gi kwe gi nyithinda te gi jowadwa te gi jokristo te uduto maunu ka. Adwokonu erokamano. To nyawanda akwayo jokristo man godo ka ora
Oramo diuor. Oramo Migori. Oh. Nitie oramoro bende moa mana Migori. Bende recognize presence mare. Oa mana Migori sani. Migori. Kuma suna ko kaito Migori, suna ko kainya Kigori, suna Migori. Bende recognize. Koro maduong' ora man ka Nyawanda man ka ta kwayo ni miye ofua obi ofua ma Nyawanda wa mana Usonga. Nyawana no ere me iluonge malich kamane yawa. Nyawanda mo mana Usonga yawa. Yawa tena gi chopa bao nie momo no chopa no piyo gi chuodho ne kuom ng'wono ma jo Kristo aonge weche mathoth. Nyawanda ibe neno kaka weche sa ng'eny gi jo Kristo manyonindo ka. Pastor Gordon erokamano nyinindo ka gi mon ma mine moti ka miel kama lich. Kara mine ga gibe ka wuok ni dhi erita kara bende dhi adier nyo gi chule mine moti nyo miel kanya ka pinyuru. Opak Ruoth. Fwane uri Yesu. Kachopo ka ago mos ne Nyawanda. Nyawanda ni waluorego mang'eny kendo waherre. Omiyo kana wuok dala kothe manotama. Siaya bor jowadwa kata kaleo kamano ng'wonna. Opak Ruoth. Fwane uri Yesu. Wang'e maber tho to ntie. Kendo tho en gima rach to bo ber imi ineno jomopogore opogore kendo ineno jomikia. Koro aduoko ne un na mos kuom Nyawanda gosipni man ka. Ago mos maduong' kendo Nyawanda monindo no ne en gi hera kendo kana Siaya ne nyako bimo mosa mupenja to idhi nade kono jalego. Ne wachalo mana kaka owete gi nyamin. To mane hera. Omiyo tho en gima rach ahinya. To kendo bo ber ngech ineno jomopogore opogore. Kendo ineno kowi mopogore. Koro aduoko mna mos mang'eny ok abe dhi mang'eny ahinya. Aduoko ne mna Nyawanda pole mang'eny. Da wacho mang'eny taneno ka jo Kristo be ger bendo chung batha ka. To noro mawach mang'eny. Koro leono ung'ona matin go agoni mos mang'eny. Erokamano jaduong'. An gi wuoda be owuoye ka. An luonga Jojo Tieno Ngele ma babawa an wuoda lego. Amen. Jaji wach nyingi bwana. Asante. Amen. Aparo ni wasewinjo neno mar jaduong' kod mama. Ogigano jaduong' ong'eyo tarik ong'eyo sa. Ong'e godiochieng' bende. To gima odhiera bele nyago nditi oyombo nyaka mwindi. Haleluya. Okipamene bele nyago nditi oyombo nyaka ng'owa. Ji 99 bele mobedo namba di. Yesu ni ber manade. Amen. Thuolo ni en kinde ma wadwa family mondo bi mbele ka. Abro kwayo kuom ng'wono mar Nyasaye. Wabiro wero Ruoth ni koda e yo duto. Family akwayo mondo mi obi ka. Nyithindo. Bwana Yesu asifiwe. Family. Unyalo gina kama. Unyalo dok chien kama. Unyalo duogo kama. Family yawa okuyie na ubi ka jowete na mondo mi walem ka wawuok ka wachomo kama wadhi kowe mama ma orite duok Yesu. Family kuyie na to bi na uru yawa. Gima luongo wuoni en gima ber. En gima ber ma ng'ato nyalo dongo. Akwayo kuom ng'wono mar Nyasaye mchungaji Jen Ruoth ni koda ka wachung' malo duto wan jo Kristo askofu
abro kwayi mondo mi ilemne familia wawero ubeti mokwongo gi mar ariyo kende kato askofu bro lemo machiegni. En jatenda e piny kae nyaka ngimana duto, kwe gi hocha yudo kuome kawuotho kode pile, kata gima nade yuda Yesu norita maber, kata gima nade yuda Yesu norita maber. Opak Ruoth. Akwayo ne waduto koro wachungru malo. Naomba tusimame sote. Awacho weche moko manok. Nitasema maneno machache. Ato abiro lemo ne familia. Alafu baadaye nitaombea familia. Ne baba Peter. Kwa baba Peter. Mama Emily. Mama Emily. Mama Ellen. Na mama Ellen. Watimo mos kuom weche mosekadhe kini kama mama Beldin wuok kindu. Tumesema pole kwa kupitia majungu haya ambayo mmepitia wakati mama Beldina hakuwa. Tumana kaka wasewero wer ma watikono. Na jinsi ambavyo tumeuimba wimbo huo. Ruoth ni kodwa e uduto. Bwana yunasi wakati wowote. Mane wach maber. Hilo ndilo neno nzuri. Walem. Tuombe. Nyasachwa kendo wuono wagoni erokamano nikech kindeni esechegi iketowa e dala ka ruoth kuom wach manosendiki kendo setimore. Wagoyo tik kuom wechegi ni kare kiwacho ni dhano dok e lo tichake wacho ni nitie chier to wechego gin adiera. Nyasachwa mi wang'e ni nitie chier kuom jogo ma otho kogeno kuomi. Wagoyo erokamano kindeni waketo familia mar jaduong' Peter e lweti. Ing'eyo nyithindo manitie dalani, nyikwe mantiere mosedhi kuondege mag dak mapod ni ka, ji duto te mowuok kuom jaduong' Peter, Nyasaye waketogi e lweti. Isirgi kindeni kapod imiyogi geno kendo nyadichiel ni wan mane wuoth to chieng' moro achiel wabiro chier mondo warad kodi ka wayudo ngima mochore manyaka chieng'. Ruoth, med siro jaduong', med miye tegno, med miye geno maduong'. Waketo mama Emily, mama Ellen e lweti Nyasachwa. Med siro gi Jehova kapod imiyogi achiel kod ahera maduong', mamiyo familia bedo gi kwe koda dongruok makare. Waketo kanisa wa mar ogene lweti kama nyoma mama Beldin nyo lemoe kaachiel gi diocese mar Kisumu East. Ruoth, nyalo mar obed kodgi, ng'uono mar obed kodgi. E kinde ni Ruoth ka wabiro kawo ringruok mondo wadhigo mondo wakete kare mobiro betie ka orito chier mari. Nyasachwa, waketo nyikwayo mabiro ting'o ringruogno e lweti. Waketo funde bende mantie kacha mabiro loso kar kano ringruok e yo makare. Gin bende ritgi mondo gilos tijno e yo makare. Ji duto mobiro ka mondo ne wachni kendo bed kodwa achiel kuom kuyo kendo kowo mama. Mabiro dok Nyasachwa migi wuoth makare kaachiel kod an bende. Mabiro dong' bende migi bet ka gi kwe. Ruoth, wagoyo erokamano kuom weche duto, ng'uono mar obed kodwa, walamo kendo kuom kende in Kristo nogo Ruodhwa. Amen. Abiro kwayo mondo wajuku waja hapa karibu. Joma nyalo ting'o ringruok kende ka yudo ka kinyal ting'o to waweya. Jowuoyi manyalo ting'o bianeuru wajuku. Fina beda beda kanyo, fina beda beda onyalo maka matin. Rieuru kitamba. Rieuru kitamba. Abiro kwayo mondo pastor will pastor
Church akwayo. Jodolo bro telo. Kaito mar mama bro bede tok jodolo. Familia bro ruo body. Kadi Kristo ni chien mar the body. Haya, naomba mwanzo kutembea kwenda juu. Mondo wadwani jiri kamano kika. Tafadhali, wimbo. Bwana u sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu natembea na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu natembea na wewe, safarini mbele unichukue mlangoni mwa mbinguni, niingie na wewe pamoja na wewe, pamoja na wewe, mlangoni mwa mbinguni, niingie na wewe pamoja na wewe, pamoja na wewe, mlangoni mwa mbinguni, niingie na wewe pamoja na wewe, pamoja na wewe, mlangoni mwa mbinguni, niingie na wewe, niongoze safarini mbele, tuonane bandarini, tuonane bandarini kule. Waore urumos kasomo book manondiki Kechwan. Kuom jogo motho koyie, kogeno, kuom chier, tuonane bandarini kule, apar gang'wen matindo 13. Eka nawinjo duol mo 14 matindo 13. Eka nawinjo duol moa e polo kawacho niya, Ozi yule ni watu wote kwake tukifikiria, kindly. Adui wangu unificha mkononi mwake. Amen. Wang'eyo ni chone ber ka waketo flowers gi ka giseketo gik moko ma gipange wuoth. Flowers woru nyom ka ngiket gigo koka ngiket flowers mantiere kanyo. Omiyo asomo mogik.
himself our sister Beldin. We sorrow now, yet look in joyful hope and confidence when our bodies shall be changed and be made like unto its own glorious body. And so kendo bedu motegno kuom erokamano mafundi manitiere dong ubi kama chiegni akane gintiere ere gi funde jomoko dwa keto flowers mabati mon mondo ket flowers mondo wawe muduti wayudo wero matin. Hapana rafiki kama Yesu, yu peke. Hapana mpozi kama Yesu, yu peke. Shida zetu aweza kutuongoza, hapana rafiki kama Yesu, yu peke. Rafiki kama Yesu, yu peke. Yeye anaye sifa ni Yesu, yu peke. Yesu wajua shida aweza kutuongoza, hapana rafiki kama Yesu, yu peke. Ulinda Yesu yu mwaminifu, yu peke. Hata wakubali wahalifu, yu peke. Yesu ajua shida zetu, aweza kutuongoza, hapana rafiki kama Yesu, yu peke. Alipelekwa awe Mwokozi, yu peke. Anatutayarishia enzi, yu peke. Yesu ajua shida zetu, aweza kutuongoza, hapana rafiki kama Yesu, yu peke. Erokamano, wabiro weyo funde mondo dhi tijgi mbele. E mudano wabiro kawo familia mondo wadog ot kayacha walem kanyo mogik. Kuom mano akwayo ni samoro ok wanyal donjo kanyo te, to jomoko ma oromo donji, aparo ng'ato biro konyowa mondo kik wathung kanyo ahinya. Wadhi gi baba to gi mama Emily gi mama Ellen, gi nyithindo manyiri ka gi jowuoyi mantiere kaka wadonjo kanyo gi nyikwe moko mine manyayudo mantie machiegni moko ntiere ka wadonjo kanyo mondo walam kanyakla achiel. Ka watimo mano wabiro kwayo mondo family hotel mbele waka Kabwana to wananere jolwen wanane Esa ochopo to wananere kabwana to wananere jolwen nanere kabwana to wananere kabwana to wananere kasa ochopo to wananere kabwana to jolwen to wananere kabwana to wananere
jolweny wananere. Kasa ochopo to wananere ka Bwana to wananere. Kasa ochopo to wananere ka Bwana to wananere. Jolweny wananere ka Bwana to wananere. Yerani wananere ka Bwana to wananere. Jolweny wananere ka Yera kasa ochopo to wananere ka Bwana to wananere. Mama Ellen gi Mama Emily to gi nyiminega ka gowetega nitiere ka. Jowete mama to osewuok e dierwa, mano wach mwan go gadieri e kindeni, to pod wadong' ka. Koro wan wadong' ka wabet kuom Kristo, wuotho pake. Wabet mana kuom Kristo. En ng'ama kibet kuome to ibet kama kata ka odhi kodi, to odhi kodi kama ber. Omiyo pod wakwayo Baba Peter ne mana Kristo ne mwasiemo. Manyiche Mama Beldin nitie kuome no, en mwakwa ni jomodong' duto te obed kuome, ruoth opake. Mondo ka Kristo koro wuotho to wadbed e ng'eye, to wang'eyo ni kumoterowa kuma kare. Mane gima long'o, mane gima kare. Omiyo adani awe nafas kama gikeno ne wadwa Wilkins mang' ne chak mi jakwath Gordon mondo wach manok ato bende wabiro lamo lemo mogik. Erokamano. Bwana Yesu asifiwe. Mokwongo wagone Nyasaye erokamano kuom tekone kod nyalo mare maduong' mwaseneno kotimo e kindeni. Aparo ni en kinde ma wabiro dhi okang' machielo nikech mama koro ni kare morite duok Yesu. Wan ma pod wadong' walos ngimawa mondo mi ka Yesu duogo mar ariyo mane askofu wacho, to nwang' ka ngimawa ni kare, kata ka onwang'o ka wangima kaka pod wangimani, to kata konwang'o ka jomoko bende osedhi, to walos ngimawa duto mondo mi chunya ogone Nyasaye erokamano. Kendo amor ni kama koro wagoyeni kwarango oko to waneno ka chieng' rieny. Mana pake duong' mar Nyasaye. Adwa nachaka go erokamano maduong' ahinya ne jaduong' gi your entire family kuom neno gi kaka ukowo mama. Nyasaye omed gwedhou kendo ting'u malo. Nyithi mama duto te, jok manyo mama umo kama bul ma samoro oko loso, to ne gin nyithi mama te. Nyasaye ohou, Nyasaye omed makou, Nyasaye omed umou. Jowetena, kwa neno mama to jiwa, kik miwa mirima, nikech to tieko wuodhe makare. Ngima wa ema koro wan bende wanian mondo wachale kod ngima mar mama. Wakwayo ni ubede achiel, nikech mano ero the voice mane wawinje pap kacha. Nyasaye omi ubed gimoro achiel. To maduong'e moloyo ni kik uwit yie mar mama. Sikuru kuom yie mane mama nitiere godo no. Paulo kandiko e kitabu mar Timotheo. To kone Timotheo ni in rawera matin. To nitie gima neno kuomi. Yie miting'o chalo kod yie mar dau, to chalo kod yie mar meru. Yesu opake. Omiyo wan bende yie mane Beldina, mama Beldina, mos kuom luonge ni Beldina, mane Dikones Beldina uting'o. Nyasaye ma jang'wono ni eri manyalo kawo gimoro mapidh kuom ng'ato, kopidhe kuom nyathi moro, mondo chako kawe yieno,
mondo ndike chieng' moro kaka ne Paulo ndiko ne Timotheo gokinyi. To Nyasaye otimoni michopo ka. Osiep George kod mchungaji Samson gi mchungaji Nyasaye ogwedhu kuom tich ma ubiro kendo onywako. Ne jodolo manyotiyo kod Deaconess Beldina. Deaconess oweyowa godo. Asanteni, aneno ng'uono maduong', aneno achiel manyo ugine, manyo unyiso, kendo tich manyo utiyo kata otieno nyoro, kata nyaka nyo wawuog ka kwadhi omo mama nyaka koro wakowe. Nyasaye mondo ogwedhu. Nyasaye ogwedh nyaka jokristo duto te. Kamora mora magine tiere mane ot ka nyaka man oko, mbarikiwe sana. Una maduong'e moloyo jaduong', achaka gonu erokamano gi your entire family. Ok waneno tuomruok, waneno tiyo mang'uon, waneno kane wachiko itwa kuom ng'ato ka ng'ato to wawinjore to wayudore. Nyasaye mad gwedhu. Nyasaye mad gwedhu kata kwa biro wuok ka, kwe mare no ero mondo dong'. Baba kaachiel gi minega. Apani ng'ama nang'e maber ahinya ni Mama Helen. Akwana ka minwa moseneno kadongo kapod athi okang'ne. Bende kana abiro ka nok ang'e ni Mama Beldin negi kawiti kayacha. Kendo awuoro kacha kaduogo ke jaduong' Peter ma wachalo kono ero. Omiyo mano be kaka wachalo wajoma wigi be tek kiasi. Koro kik Mama Emily, Mama Helen. Asomo ndiko mogik. Ane itik ma chunyu pod dwaro. Kech ng'ama koro chunyu dwar gimoro en mama kuom tekone matiyo kuomwa. Duong' obedne e kanyakla mar jokristo kendo kuom Kristo Yesu e tienge duto nyaka chieng'. Amen. Tuombe. Mtakatifu wa watakatifu, tunakuabudu, tunakushukuru kwa sababu wewe unatupenda, unatujali. Tazama tuko hapa kwa mzee Peter. Mungu, tuwaweka familia hii tena mkononi mwako. Tunajua kwamba wana mahitaji, lakini wewe tu Bwana unaweza kuwatekelezea. Bwana, muda huu tunapoachana, tunaomba Bwana wewe ubaki nao na watunze. Uzidi kuwatia moyo katika kila mawazo na katika kila jambo. Tunakushukuru, tunakuinua. Wenzetu hapa wa kanisa la Kupere, Mungu tuwaweka mkononi mwako. Uzidi kuwafariji kwa sababu wakikaa pale watakumbuka mama sana. Wakiimba pale watakuwa wanamkumbuka mahali alikuwa akiketi. Lakini Mungu wewe uzidi kuwafariji sana. Keleza. Bwana uzidi kuwafariji wanapokuwa na keleza. Bwana uzidi kuwafariji wanapokuwa na